It is said kuti munhu anotoenda palive achitaura kuti hanzi ndakaripoterwa apa handina kana kutombofonera embassy kana one time, but munhu anotaura kuti hanzi ndakaenda hanzi ndakaita kupi ndikatiudzwa kunzi ndakatoripotwa naningi naLoveness. If you can't show me the paperwork, then shut the hell up, because at this point ndikapane munhu achapedzisira mujeri inini ndatomuprocess. Let's leave it at that. I'm not going to talk about it now. America ipenge zvekudaro havana time guys. Felistas hatorina harire zvekudaro zvekuti anoto are you drunk today? Yes, I'm tipsy but I'm not drunk. Ndikuziva zvandiri kutaura. Embassy, you don't just walk up at the embassy. This is why when you apply for a visa with the American embassy, you need to put an appointment. Yekuti ushike kunzi wapinda for an appointment. Saka ana dhodho ana feri vanotaura kuti hanzi ndakatosvika kutori netsamba. Hakuna American embassy haina time yekunyorera imbuka dzakaita sana feri, the useless and the useless, kukunyorera kukutaurira kuti hanzi pane munhu akakumhangarira. What they do is, honestly, vanhu vakawanda vakabuda muno vasingazivi kuti vabhanwa. And I'm suing her. Guys, I am on the lawyer's case. I'm suing that bitch. Ndikumusuwa until she proves to me nonsense. And ndakamurecorda for 2 hours ndichitaura naye. American embassy has no time, guys. I work for DHS. If it was supposed to mess up my job, I work for DHS. I work in English. I work for DHS. They don't have time for liars and fake people like Felistas. I never slept with Shepard and I will never sleep with Shepard. Shepard is not my guy that I would sleep with. Shepard in the Felistas. He type ya Felistas. Ishamari yangu. I don't want to play him down, but and now ndarara na Shepard kanaka one, and I want, and I will never, and I will never, and I will never. Iye ndiye anovatana na Shepard nana ningi nana tinashi. No, I'm gonna sue her. Nditori ma court processes, guys. Musandione kunyarara ndina kupusa. Vanhu irini nditori content yawo. American embassy aingotambira madhoti to akaita sana Felistas aya. And if you believe kuti inini ndakatonyora tsamba, guys, handina time. I'm so busy with my life. Felistas is a non-fucking factor. In English, it's a non. Hatorina basa uya imbwa iduzhi dodi. Risina kana time muupenyu hwangu rekuti ndingatoswera ndichiinvesta time. Do you know how much it costs kuti ndiswere ndichi? Even the American embassy would ask me why I even wasted my time. I'm actually investing in lawyers. Felistas anotopenga. American embassy will never write you an individual letter ikukudza kuti wakatobhanwa kwaAmerica. Havana time imbwazi. Imbwa yakaita safari haitombo exista muno muAmerica. She was a visitor. She doesn't exist. She's nothing. She's nothing. She will ever be anything. Call myself alcohol. You are in the mood, right, Reagan? And this is mood. Even if alcohol is the influence, allow alcohol to do what it's doing. It's good. Moda kublema alcohol. I'm just telling you the truth. Akuna zvekuti anzi American embassy will never. Ukabuda muno wabuda nenyaya dzako unotobuda. Ukasaziva, you will not find out until the next time you try to apply for a visa. American embassy does not. Munozvizera kuti ndikutosuwa American embassy izvozvi for trying to for lying about me kuna Felistas, which is going to even ban, which is the reason why Felistas will be banned from coming to America. No, for America, Reku Grandview.
Do for non the Felistas. Do for the dofest of the dofers. No, foreigners Felistas to try and to lie. Even if I don't need to sleep in a shepherd. Vanorana shepherd in the Felistas. Vanorana Tinashe in the Felistas. Shepherd has wangu zokutodaro zokuti norana guys. Chinhu changu nechashepherd hazvisangane zvokutodaro guys. Handisi kuda kusvinyira hangu shepherd munhu atori bho, but handisi kuda kusvika ikoko. Iye kana achinakirwa nashepherd ngaanakirwe nashepherd ari zi. Dofo unotoswera hanzi shamwari dzake dzakati vanhu vakakunyorera tsamba vanatombonyora tsamba kuembassy, vakanyora tsamba kuclub kwawaishanda. Indakaiona wani paintaneti tsamba yacho yakanyorwa kuclub kwawakaenda uchinoimba uko kwamakaitirwa mashura, mukazopedzisira maita madrive by kumba kwanamamo mukapinza vanhu busy. Guys, Shepherd is a good guy, don't get me wrong, but not good enough for me to sleep with. Murunzwa. Shepherd munhu bo, but not wekutoti ndinotosvika pakutosvika kuti hanzi ndotofemerwa. Shepherd achifemera uronyo mukati memusoro wangu. Guys, come on now. No, I'm actually suing the situation. I'm getting death threats. I'm speaking in English. I'm getting death threats at my house. I'm getting threats that people at my house should be killed, and people at my house should be killed based on the situation. I am getting death threats at my house. So if Mai Titi claims that the embassy showed her information about me, I want that information put out. Kanhu kaya kanonyepa, kambwa kaora kumuswe nekumusoro. Even if I tried to support her, because I didn't go nezvaida, she's going to go against me like that in terms of lies. And I don't mind her telling the truth, but kunyepa is wrong. Which American embassy, honestly, will follow this nonsense? Hakuna American embassy nonyorera munhu. Felistas haana kutokosha zvokudaro zvokusvika kuZimbabwe netsamba yekunzi hanzi Loveness akakunyorera. I never wrote to the embassy. I never wrote to the embassy. I never wrote to any embassy. I never reported that witch. Haana kana haana kukosha zvokudaro. Iye ndiye anga achindishanda ndisingamushandi. Akamhangarirwa kwayo kumajobs kwaishanda kunoku kumabhava kwaienda achinokungurudza kwakuine vanhu 10 or 14 ndokwakamhangarirwa. Kwembasi hakutorina zita rake munhu uyoyo, haatokoshi zvokudaro. Hakoshi zvokuti embasi inotomunyorera tsamba kumba kwaye. Kana paine tsamba yakanyorwa, ndakanyorwa ma-death threats guys, ndinogona kumaposta panapa. I didn't because ndikumashandisa in a good way. Hana kutokosha zvokutodaro Felistas uya zvokuti embassy inotomira basa kutonyorera Felistas. Vanotonditaura ivo ndini content yavo kana musina kungwara. Nditori content yavo. Makaona 2 days dzandakavanyarara idzi havana chekutaura. Voda kuti hanzi content. Inini nditori content yavo. Vanotondidena kuti ndivataure. Havana kutokosha zvokuti vanotoenda kumaembassy zvokutotaurwa. Guys, vanonyepa mai vaya. And to come and try to make people believe kuti ini ndakakuripota kuembassy and make me an enemy to you. Hausi enemy chinhu munhu waMwari. Utori bho kwauri ikoko without me even doing anything to you. Uri kutohora uchifamba wanzwa.
Felistas, stop the nonsense. One thing, unotori desperate kufura ini, unozvirora, unoita mashura. You do everything to yourself and you try to come back and blame other people. You never accept any of the issues that are actually attached to you. The moment you start, you actually start to heal. Ndakukutanga manje, mirai manje, izvozvi ndakutanga manje. Duzvi, nhema dzacho, American Embassy. I'm speaking in English because I work there. American Embassy does not have time to write an individual asina basa saFelistas hana kukosha zvekudaro yoyo. And tell her kuti you've been reported. Who gives a shit if you were reported or not? You did everything to be reported. Mbwa. My brain issues shouldn't affect everybody else. And the lies. The lies. The lies. You actually come here to lie. Focus on your issues of marriage that are not working. It's not me, it's you. Tinashe is not what I want. Shepherd is not what I want. You want them, not me. Come on. Dokumwirai whiskey, mama. Madiko. Kuninyepera, I'm okay with not being spoken. Hanatomboretera live yacho. Ndakangonzwa kuti anzi ndanzini ndini ndakazodidi pwete. Anatomboretera, I did not listen to the live. But American Embassy does not. I'm speaking in English just in case they need to move it to my job. American Embassy does not have time to listen to a full life Felistas. Felistas says no. No life. No beginning and no end. American Embassy has other things. Do you know Kuritakadimita refugee mangani? We admitted so many refugees in this life between the past 6 months. And you think American Embassy has a time to write Felistas a letter to tell her Loveness reported you? Come on, guys. The lies. The lies. The lies. Don't lie against my name because you can't destroy yourself. You're going to destroy somebody else. The lies. I'm coming for you, Felistas. In English, I'm coming for you. Broken what? She's not broken. She's an asshole. She likes to break other people in the name of she is broken. She's not broken. She likes to break other people. Imbra Felistas, I tried to help her. And then she turned around because I wasn't twisting her way. And I was not going to twist her direction. That's why she was angry. Original Fendi, this is what I'm wearing at fake my fake Fendi. Kufeka chiku juicy chef Fendi, top to bottom ne underwear. Guys, don't do that. Life is not fake. Makachona chi fake Fendi chakapfekwa chinetonge chakachichi kumukunguru kweso kwanga kwakarowa neFendi yekunyepera. This is Fendi, guys. Receipts. Muroi mwana wembwa kuinvolva maparents muzvinhu zvisina basa. Achiuya panapa achikuchemerai mimi tumbwa, munochemera zvisina basa muchiteerera, and you come here and you insult everybody else. Mimi vana vembwa varoi. Felistas anonyepa, the biggest fucking liar in life you've ever met in life. Felistas.
Chinonyepa checha. Let me find my iPad. Ndikuplayere my audios. Ndakataura nembwa yeye for 2 hours. Chichingo boromoka. Ndakataura nacho ndikachirecorda for 2 hours. Wait, let me find my iPad. Muite mwari wenyu akunamatire iPad yangu iyi. Ndikuplayere iFelicitas achitaura madhodhi anotaura mukati meupenyu. Oda kupedzera kudza kuti anzi hey, this she's not innocent, she's an evil witch. Uya Felicitas, I can speak it in tongues. Evil witch Felicitas. Because izvina hazvina kuenda nenzira yake, akuda kuya panapa akuda kuzvita innocent, so I can break her into pieces kana ndichida uyoyo. Kundinyepera, hey, ndakaenda kuembassy. Ngauye neinformation yekuti ndakaenda kuembassy kunomumhangara. I never went to the embassy. Never. I did never have time to go to any embassy and report that bitch. She's not relevant. Zvokutodaro zvondopedza time yangu. Yekutoswera nchena kuembassy. Player audio yandakataura naFelicitas vaya. Angachida kuti nini ndiuye ndichitaurira vanhu kuti nini ndini ndakamfonera nombomfonera namutsvaga ini. Fendi, the real Fendi, kwete kunyepa inotori netag kumashure kwiri kutondi stress. Ndakanzi ndinyarare nemaadvisor angu but nhasi vakarara. Felicitas haana kana value mukati meupenyu iyoyo. Felicitas anoitiswa muchato we100,000 nemurume waasingakwanisi kuafford. Ini tatosiyana one. Feridong anoitiswa muchato nemurume wasinga-afford. I am their content. Musaswera muchinyeperwa. Ndini content yavo. Ndikasavadenda ndikasavataura havana chekutaura vanhu vaive. Rubbish, man. Musandidene. Don't go there. Don't. Wotaudzwa naFelicitas anotovhunurawo nekukwenya nekurwadziwa hanzi masiriri bwarara. Icho chiya chinotovhunura makwene nekusei. Chototaura kuti hanzi murume anokwenya. Unototaura kuti murume anokwenya iwe uchikwenyawo. Munokwenyana wangu. I've never gone that direction with you. But for you to try and make people believe kuti iwewe unotorine information yekuti ndakakuendera kuembassy wosina, that's wrong. Because you want to make people believe kuti you are right in your wrongs. Urimbwa, mwana wembwa, mwana wamuroi. You yourself is a muroi. I'm tuckering all of you because you have done everything to push me. I tried to stand by you because I'm trying to make sure kuti you are protected. Because ndakatadza kuteerera zvaunoda haundipinze muhari kayo. Haundipinze muhari zvokumhanya iwewe. Ndopinda muhari yako kuti zvaita sei. I'm trying to be real with you. Hey, because I'm not standing with you, I become an enemy. No, I shouldn't. Hold on. Auzviplaya zvimaaudio tichitaura. Pawakandifonera iwe uchida kuti ndipretende kuita kunge ndini ndakufonera. Andambokufonera ini. Ndowakanditsvaga. I never looked for you, Felicitas. I never looked for you, Felicitas. Ndokandifonera. Because you try to block a snatcher from every angle in your life. You decided to call your enemy, who is me. You call me your enemy. And you decided to call me just because you want to block a snatcher from calling me. I was never going to talk to him anyway. I don't have time for the BS. But you need to come clean, my friend. A number of the embassy, and you know no embassy showed you information about me. You know no embassy called you about me. No embassy ever called you and told you about my name. Because I never did that.
Why are you lying? You think you can lie on people and you think you can get away with it? I am so glad I was smart enough. Inini ndichifonwa nevanhu vakaita saFelistas handimirire madhaka. The moment yandakaona phone number, because tatakablokanaka ende pane kakuunbloka kakaitika ndikaona number ichiti Mai Titi, and I went right away ndakamhanya ku-device. Hold on. Ndikanorecorda nonsense yese, because if I wasn't recorded. Okay, hold on. Now, I know we don't get along that well, but on this one, No, she reads as she says I didn't. That was not my plan. money, and I am very broken. Mina nditsvage kune You chichingi. know, ngoti munhu anongoya kulife mako, and then ongokutorera. You come to me and act like you wanna, because you want what you want, you play like my friend. I don't need friends, and I told you that from day one. I'm not gonna be your friend. I don't wanna be your friend. If I'm gonna help you, I'm gonna help you because I can. But now I'm gonna go play. I won't do a victim. Mina nditsvage speaker rangu mani. Muda kunditira mastaira mani mimi vanimi manditiwe zvekudaughters izvi papa. Hey, Loveness akazodidini. And I never went to the embassy, and it hurts my heart for someone to stand there and make everybody try to believe. I really need your help because I want my money, and I really need your help. Imimi vanhu musataure zvamusina kuningira panapa, ndinokubloka because I have a right. we don't get along that well, but on this one, I really need. No, guys, please understand. I've been very peaceful with this nonsense. I'm not on Botera live ya Ferry Dongo. All I know is akaenda kwa akaendaka. Ini ndine hama dzangu dziri very close. Dzakanitaura kuti Felistas ari kuklema kuti iwewe wakamuripota kuembassy. I never went to any embassy. I never. If you want to believe me, I never. And this, out of the people vakatomufonera kuembassy nekumuripota, I'm not one of them. Because I don't have time. Nditsvage speaker rangu mani, because the speaker rinoita kuti zvinhu zvinzike better. Izvi handizvisi kunzika izvi. Chaenda upiko chikuspeaker chacho. Vana vangu vabuda, guys. My kids are actually here. But find out. They'll be back soon. But Ashley, do you know where my speaker is, baby? I can look for it. I found it. Don't worry about it. No, guys, it's very unfortunate. Sometimes we do not blow up as human beings, okay? We blow up as humans. But my socialites and you, the sad part is you actually believe in these people. This is the saddest part. You believe that, which is very sad. And I have to come here and prove myself. No, and okay? Which is very sad. I don't have to do that. I don't. But because imi munotaurirwa zvamataurirwa. Aiva inini ndiri kutomurongera mazi lawyer. I'm going to pay enough money. I'm going to put out enough money to shut this woman down. Anotaurisa money. Hold on. She likes to destroy people by lying. She said a lot, and we believed it, right? Then she comes here, she says a lot of stuff about so many people, and we are supposed to believe it. Mirai ndida kuattach speaker ku iPad yangu.
Because see, I really am not happy. Because the problem is, if I'm even there, I'm not allowed to prove myself, and yet other people are okay with proving themselves. It's not fair. As this is fair, guys. It isn't evidence. And not because I'm quiet makes me guilty. Murunzwa. Not because I'm quiet makes me guilty. Okay? She talks too much, and the problem is I get harassed. I have gotten death threats at my house. I have gotten death threats. Kumba kwangu. Okay? It's not right. We can't do that. Felicitas needs to learn a lesson. Felicitas Murata. I'm saying her name because I'm working on the exact name. Felicitas needs to learn. You don't do that. No. We don't. I'm ready to spend my life savings on this woman. Akajaira kuitira vanhu mashura avasingamuitire mastyle. Because I want my money, and I am very broken. You know who? Hold on. That's what I say. Andina, I was not prompted to do this, guys. I was not going to do this, but munu andi stressa, you know. Advantage. Now I know we don't get along that well, but on this one, I really need your help because I want my money, and I am very broken. Munhu akandifonera ndakutsvaga munhu, guys. And then ongokutorera what you have worked for. Yeah. And then all could take advantage. And then I work hard for my money. And the whole thing that happened, in nearly Pandaka Makanda Naneo Loveness, you know it. It didn't go well with me. Then you went on and on and on insulting me, sis. That was a iye anotadzirwa. Iye anotadzirwa chete. Haana kutsvaga kuti ndakatanga kumutukira papi. And I'm like, what is wrong with Loveness? I don't want to say. Otherwise, I've never crossed your path. I've never said bad stuff about you because I don't know you to that extent. Apaiona sekuti ndiye akatanga kutukwa because apa ndatompindura. Kwete kuti ndandamutuka ndandamupindura. But because munhu asingaone panopindurwa anongoona panotukwa. This is the problem. Even chance yekundipa kuti ndichaure kuti ndimudzo kuti pakati zvakatangira papi haana kundipa. Plays with you don't know me to that extent. And if we didn't get to a point maybe by now we can get along, but you know in your heart yet in this and you know a lot of people couldn't even get a chance to explain myself kuti no. Andangotanga kutuka munhu. Guys, you know kuti andangotanga kutuka munhu. Akatanga kundituka kanditukirira ndiri muno muAmerica. Everybody works hard for their money. Felicitas anotokosha zvekudaro. These people touch me, and you know it is my love, my lights. You know good and then run. Even you know the number of them. So I get a head. Really and truly, Munati Felicitas are then. Let's talk about this. Hana who is coming? She needs to shut her freaking mouth. Mbuga. Loveness, because I don't get it why people always attack me and I'm not allowed to fight back. Or whether ya shepherd, I was also angry that I had you fact shepherd, and you knew. You heard, but did you try to understand? Was it a true story? Because I've never seen shepherd naked.
You know what? I don't. You know what? You Loveness. Wakanzwa nemunhu utoti munhu wako vanhu vako iwe wada nawo. Unzwa kuti ndakatumirwa mavideos anditi mamanga muri kuDallas muchitamba muchiwaidirana. And do you know kuti chii pamavideos avakatumidzirwa ka? Kumrongotaura da ndokupa ingwe kutora ndino problem ndogona kukangana zvandoda kutaura. Angotaura zvese then mozondipindura ini. Zvakandibata Loveness and Shepherd knew kuti ini newe handiti hatiwirirani. And they would say aina nditaure na Loveness. Ane problem yekukangana but akatadza kunditeerera 2 seconds ndichitry kutaura naye. Ane problem yekukangana ina handina problem yekukangana pamwe nditori nayo. And I tried to tell her kuti wati wakatumirwa information yekuti hanzi ndina Shepherd hanzi iye ndiye akandibloka kuti nditaure because akati ane problem yekukangana. Let's go on. So tumirwa mavideos kusho kuya kwa mama. I recorded 2 hours, guys, if you want to sit here. Why would you then go to Loveness? Don't pakandibora. Then I'm like, okay, she's trying to get Saka murume wachakwanisa kuenda wandiri kufambira because inde wako. And I was that loyal and faithful because I thought, okay, Shepherd munhu wangu zvekudaro ndosaka akanditorera visa and all that. Zvandakazoita zvekufoma kuti ndine nhumbu. Utsenge, you are bipolar and misdirected. He was actually very happy about nyaya yenhumbu, to be very honest. And Dallas, if you really want to hear ndinzwoona kuti ane pfungwa kundori adangonditamisa sesa zvinakidzi zvandinoitwa nemarume. And if you are a woman you would understand handizihuri, but men take advantage of me. And I honestly thought Shepherd is one of those. So I had to play that part yekuti ndine nhumbu, so that I wanted to see how deep he wants to go, because inini handisiri munhu wekuti ndikuda relationship yekudyirwa mari. I want to settle handizvigone zvekudyirwa vanhu mari. Ndotoda kusettle Loveness, ndotoda kugara mumba, ndinotobehave. It's not like ndiri munhu anopenga. I'm a very normal person. Unopenga, period. Unopenga, that's why usingagari nemurume. And paying Loveness, like the way rubbish. I'm not going crazy because people drive me crazy. I try to defend myself. And the principal don't defend and doesn't remove Akaiba. Onyepa, lies. Let's talk about that. Lies. Shepherd because of you. We are America and invite Konatination and this Nakuira. Shepherd, of course, we were still talking about Jaja Topera. Tinashi wakandi convince and the America sis. And when I got there was sis, nothing. I'm not your sister, asshole. And a life, Shami says, just an ordinary guy living an ordinary life. Then I tried having a life with him. How would I know Munuyu, Kanauti Toti, Kanauti Chi, whatever that you guys were saying in the rest. Okay, guys, I'm gonna stop here for now. Mamunzwa Verisas wenyu. Mamunzwa. Atombo kupa time yekutaura. Hanzi zakanyeba kuti ndine nhumbu ndichakona. Guys, I never wrote, I'm going to come clean to you. Ndakugumira ipapapa. The lies and the lies and the lies. I never wrote a letter to the American. I'm speaking it in English. Sue me if I'm wrong. I never wrote anything to the American embassy. Even anyway, I never got myself involved to the letters that were written to anywhere when Felicitas was here. I even sent $200 yekubatsira kuti Felicitas abatsirika ari muno mu America. And I'm now being a victim of a situation. This is just a little bit. This video is long. Let me show you. I record everything when Felicitas. You see, I made you listen to that. There is all that and more. I haven't played much. But I want you to understand with Felicitas when Anonyepa, she's such a liar. How was she talking to me like that? Do you want me to play along? I can. I was giving it a few, but ndakatouzwa nema-advisors angu kuti ndisauye ndichitaura ichi. But I need to talk about it. Unonyepera murume kuti une nhumbu. Unonyepere chi. You don't need to lie. If a man loves you, he loves you. If he doesn't, he just doesn't. You are already with another man anyway. I'm mad.
If she never, that's now what I was embassy. This time I would have never come back. I had told myself I was not coming back and talking about her. Hana kukosha zvekudaro imbwa yemunhu. Rara. I don't sleep with people I don't like. Ndiano rara ni ma problems angu. Ngoda kuya pana pa kutaura kuti hanzi ndakarara nevanhu vakwe. Da. What I don't like, I don't like. I can play the rest of the videos. I recorded everything because even Nakadasa Feristas I was so good. I can't phone and I was shocked because she doesn't call me and I recorded everything. Because when people like that call you, you better know you're either being recorded or you are recording yourself. You win one way or you don't. And honestly, I thought you are saying it to hurt me because a lot of people, I don't want to for no reason. And it's there good in and this is a which I'm more deserve. I need to find out. That's why she go pashwa every direction. Which bad at my chat. And it hurts me. So when you were saying stuff about loveness, apana, that's what a part of your life. Apana, paunga ende kune munhu, paunga rwise munhu usati waziva. Iwe ukatoudza kuti mudhara wako wauntaura wewe akadai. You can never just say iwe mudhara wandichakuda. You take time to say, okay, Rigaito ndo zvaari. Tinashe told me about his life. Sis, I'm not your sister. Don't ever call me sis again in your life. And this is so for the better. And you know how he is. I know there's a sugar marry in any Christ as much as it's paying up dream Christ. No penga quiet is what you are. Not yet over na Shepherd because Shepherd was bitter about his visa and everything else. And listen, Shepherd in a country was never think to come back. And I already said I'm done. And I know Shepherd was my audio and all that rubbish. And in the Sanga goes, oh no, Mazwana to America, Tinasha Kingitaraf. They found Shepherd because Shepherd was the only person says, and they qualified the marriage. Remember, the evangelist visa. Remember, he was trying to talk to me still when the Kakanga visa. So I put it about him, then let's not go back. Hold on. Shavaran. I don't need to speak. What's say? Don't worry. Wait, Connie. I don't know one. Miranda would say back. Not happy. I'm not happy. That was not my plan, but I'm making it my plan now. We don't get along that well. Ui, ndopa ndimanikiza kuti nini ndite ndiudze vanhu kuti hanzi iye ndiye andifonera and I'm like, dude, no. Honey, I did not call you. Hold on. Now I know when we don't get along that well. Now I know when we don't get along that well. But on this one, I really need. Loveness is stupid, period. Call me stupid anyway. And I am very broken. Loveness, you know who go to mono. I don't go am life marble. But you need. Hello? Please. Hello? Can you tell me some more, dear? Who are you? Who are you?
Vanotozama vatomboninyararidza. I work hard for my money. And the whole thing that happened, you know it. It didn't go well with me. Then you went on and on and on insulting me, sister. Bluetooth connected. Because now I know we don't get along that well, but on this one, Tatomboda undivhara. you help because I want my money and I am very broken. Loveness, you know, ngoti munhu anongoya mulife mako and then ongokutorera what you've worked for. Yeah. And then all take care advantage. And I work hard for my money. And the whole thing that happened, you know it. It didn't go well with me. Then you went on and on and on insulting me, sis. That was uncalled for. Because and I'm like, what is wrong with Loveness? I don't know whatever one to say. Otherwise, I've never crossed your path. I've never said bad stuff about you because I don't know you to that extent. Same applies with you. You don't know me. And if we didn't get to a point where we took another, maybe by now we can get along. But you know in your heart, you can't want to yet in this and you know good. A lot of people that you never meaning him to or done the Felicitas, the this. These people touch me, and you know it is to my love, my light. You know good and then you run. Even you know the number for them. So I get a red Loveness because I don't get it why people always attack me and I'm not allowed to fight back. Or whether your shepherd, I was also angry that I had you fucked shepherd, and you knew. You heard, okay, but shepherd, did you try to understand? Was it a true story? Because I've never seen shepherd naked. You know what? I don't. You know what? You all love me. And do you know what she pama videos akatumidzirwa ka no problem ndokukangana zvindautaura angotaura zvese then mozondipindura ini zvakandibata Loveness and shepherd knew kuti ini newe hatiwirirani and they would say aina nditaure naLoveness ndobva ndazotumirwa mavideos kushoke pamamoni ndikati but why ndikati but you know kuti ini naLoveness hatiwirirani why would you then go kuna Loveness ndopakandibhoa. Then I'm like, okay, she's trying to get better at me. And I was in a serious relationship. You said it, and it's true. And I was that loyal and faithful because I thought, okay, shepherd, I wasn't pregnant. I was just trying to see what Murumo yari serious. You know when you get hate a lot of time. He was actually very happy about Nyaye Numbu, to be very honest. And if you really want to hear and if you're a woman, you would understand, and this is worry. But men take advantage of me. And I honestly thought shepherd is one of those. So I had to play that part with Dine Numbo so that I wanted to see how deep he wants to go. Because even in the relationship with mad. I want to settle and this go married. Not to settle Loveness. Not to Garamumba. Not to be a boy. It's not like in Dreamland or paying. I'm a very normal person. I'm not Zikama. That's me in real life. And the paying Loveness, like the way you are seeing me. I'm not going crazy because people drive me crazy. I try to defend myself. And the principal don't defend and don't Jimuna. But no, all right. Let's talk about that. Never shepherd because of you. Never we are American that invite and this Napuira shepherd. Of course, we were still talking about Judge at all pair. Tinachu can convince and the kind of America says the and when I got there was nothing really fancy. I couldn't like old Tinashe any life, Shami says just an ordinary guy living an ordinary life. Then I tried having a life with him. How would I know Munuyu, Kanauti Toti, Kanauti Chi, whatever that you guys were saying, and the rest of them are like Makanyangwana. I didn't know.
And honestly, I thought what you are saying it to hurt me. Because a lot of people, I don't want to for no reason. And this is good in and this is a which I'm more deserve. I need to find out what because I've never come to crash my marriage. You have to record everything. Either you are being recorded or you record. And it hurts me. So when you were saying stuff about Nashaka, Loveness, apana, hold on, let me hold. Anditi inini akanga akundiudza pandakamunza ndoda kuudza vanhu vako kuti ndiwandifonera aka kuti inini ndiuye ndichiudza vanhu kuti ndini ndamutsvaga. And I said, no, you looked for me. This is why I recorded this, because there's nothing when you talk to Chikiti. I had not spoke to this woman in a million years, and I was not going to just go in peace. Otherwise, she probably has a recording of me. Sakatere manyarra. You can never just say you take time to say, okay, we get on those right. Tinashe told me about his life. Says, Akatinda Kambotamba, the Kambodini. And I thought, okay, he didn't want the Kambotamba, and never know to. So Kambotamba, but people change, says, for the better. And you know how he is. I know just a Shogora Mari in any dream Christ. As much as it's a dream Christ, I do. But no Christo like you, Felicitas. You are such a liar. Condemned evil. Shepherd, in a country, what's up? And I had already said it, I'm done. And I know Shepherd was bitter. I don't find my audio and all that rubbish. And in the Sangako's no, Maswana to America, Tinasha in the Taraf. They put the Shepherd because Shepherd was the only person says, and they qualified the man. Remember, the eventual remember, you are trying. No, this woman lied about me, guys. She lied about. Panambra, anyora kuti I'm trying to find relevance. Iwewe Tanaswa. Amy Tanaswa, I'm going to block you. I'm not trying to find relevance. This woman has told lies about me. I'm not about terror live ya KSA. Guys, you don't go tell lies and say Utanzi. Someone went to the embassy and said stuff about you, and you know it's not true. That's not true. It's not true. And I'm going to play this, whether you think I'm trying to find relevance, because I'm out here to make sure she pays the price for the lies that she's made. Stupid mambuka. But Feli, can I talk for a minute? I don't think you would be happy to hear. Can't even talk. You can't even talk when she's talking. Can I talk? Because can I say something? Because we've never had this one-to-one since patakatanga kutukana. I want to go back to UK patakatanga kutukana. I was doing and dinner. Honestly, what I did was commented on Nyaya Zizo pamakarambana na Zizo. Ndova watama uti ndataurire chinyaya Zizo ndova wabuda wakaita live ukandituka. Which is in a way you wouldn't crash. Okay, saka ndoda kukutaura kuti nditaure kuti chakazotrigger kuti ndiite live ndichiburitsa maaudios. Ndinouya kuplatform anditi naimakamza naimnin'ina wakutaura zvazizo munonditi ndinonyeba Zizo akandinyenga ndindapeto kuti Zizo apinde muUK apa Zizo anatombomunyenga zvekutodaro. I'm trying to go back kuti ndikuexplain kuti chakazoita kuti ndibude ne all that other stuff. It was after indakangokomenta nyaya yaZizo. And I commented partially on it. You comment, Loveness. But and in Nakumbo comment and she took and it need to be honest, when I commented I just spoke about it with my breaker up. I had not gone crazy. That's so we end up pengereka. Every time she plays victim. No. It was after wataura wakanga waita live Feli uchiti uchitukirira because this is chain vanga wayozokuona. I remember that ndikatovatumira $20 yekuti enda munopa mari yelunch ndobva ndangokomenta nyaya yaZizo and I partially commented ndobva watsamwa ndobva watukira ndopo wakandituka kuti anodanana nezvivana zvidika hana kana pekugara. You said a lot of things in that live. I said I was responding. That was a response. Ndikutry kutaura kuti inini ndakazodzoka futi.
All right, in the Loveness, in terms of believing that you can do one year, just stream of bloggers. Which doesn't want 1 year, put a name where you want to have room at safety. I need to know your state, naming why to say on a diesel. Don't I need more than the put our in night open. My life is open. But you lie. You lie. I don't fabricate. But if I don't know what You do fabricate, you lie. You just lied kuti ndakaenda kuAmerican Embassy ndikanyora tsamba. Haunamboratidza tsamba. Show us the letters that American Embassy showed to you. Boka. Let's go back. It is a fura kwazizo. Let's go for Shepherd. Shepherd pakaitika nyaya yenyu muri kuZimbabwe. Stuff started coming out of the blogs. Irina Shepherd, we had been talking for a long time. Of course, and we never went final. I had never met Shepherd in my life until Tashkauda. And there was something happening. I'm a piano. I didn't go, but he was there. My pictures, my pictures, but Shepherd watch. But I don't any pap. Could tell us. Honestly, even I had my plans to go to Dallas. Trip to Dallas was a planned ship. Jakatawa last minute. And I talk about Kuyam team Rangari organizer and phone out and Loveness Nongan. Please, it just say I had no idea what else was going on in your life, Shepherd, at that time in terms of Jamam cheated and a back and forth. Obviously, Pamakanitana Muchi Zimbabwe. I don't know Tanga to Zimbabwe or what. I can't phone out and say, we don't Marashi Moto, Jini, Nikatumta, Nikata. Iweweka inini nyaya dzakwe dzinozvizera kuti nemunhu wako atiwirira nezvekudaro akataura akataura ega. If I could put him on a third line at a point, akantaura kuti ndakamuudza Loveness kuti you and I are friends. Ndikati how does she take it because her and I don't get along at all. Akantaura kuti you knew. He even told me ndikatomuudza ndikati saka zviri kufamba say what's all this drama. Akataura zvashitika and everything. Ndikati I'm hoping you can get yourself out of this in terms of the drama. So what's the deal nemunhu wako? Akantaura kuti Loveness munhu wangu he told me in English, he said Loveness I fell in love nemunhu uyawo. Ndikati you know if you are talking about falling in love you have to make do. I personally told Shepherd izvozvo kuti if you are telling me you fell in love you have to make do. Ndobva atonditi Loveness apparently ndakatomitira visa ari kutouya. Ndikati inga zvako zvaita. Ndipo ndakamudza ndikasaka kana ari kuuya is she coming to just visit or is she coming to work? Shepherd akatonditi no Loveness. You and her have to sit down and talk and make this nonsense work zvamunoitira nezvo. So you can help her out in terms of because unoziva vanhu kunoku. Ndikati no if Felicitas haambobvumi zvokuya uzotsvagana naLoveness. It's not one of the things that I think would happen. Akatonditi no you are going to have a woman to woman. Ndiri kuuya naye kuDC. Ndikatoseka and we went past that. There comes Dallas. Dallas came in. Even I called everyone I knew. Shepherd is one of them. Ndikatomti Shepherd kune chichi kuitika kuDallas uko. Because I utilized a lot of people to Dallas that weekend because that was like a last minute thing. And Anesfa kanifona akatitete tuunzana talki and try to utilize vanhu. I bought my own ticket, found my hotel. Shepherd akatonditi uri kugarepi? Kova ndamudza pandiri kugara ndikati you don't have to be inini ndatsvaga kuri comfortable neni. I don't have to be kuri kuitirwa zvinhu. Because handasina too much of the details. Ndobva ndatomti ndiri kugara pakati. Ini ndichikwira ndege yangu. I had my room on the 7th or 9th floor. I can't remember. Shepherd anga ari kuzasi. I can't remember one of the rooms down. I never even went to room kwa Shepherd. Then Mira kandikutaura kana asina kutaura chokwadi ini ndiri kutaura chokwadi because that's what it was. Ndakamudza pana chigara bva ndasvika ndopanga abhukawo. Ndobva then ndasvika Friday atakasvika. We went out to eat nema friends. Iye Shepherd akatondipika kuairport ndiye. Akatonditi ndiri kuzokupika and I had no problem with that. I could have Ubered myself, but my friend was there with a car. He picked me up. We went out to dinner. Takaenda nema friends angu kudinner. Atakaenda nawo kudinner. Tapedza. Ndobva tazoenda kune imwe place where people dance. But tatodzoka umwe nomwe akananga kwake kunorara. Mangwana makuseni vasenzi afona. Kobva ndati senzi ndine nzara uya nechikafu. Senzi bhati chikafu chiri padhuze pana pai McDonald's. Ndikamutitenga chevanhu tusawira wangu ari muno muhotel. Senzi came all the way to my hotel. Ndikamutikwira. Senzi akakwira mudenga all the way to my room. Ndobva ndakafona Shepherd kuti uya sawira wangu auya nechikafu uya utore chikafu. Shepherd akatozouya kuroom kwangu akatora chikafu. Tikadya chikafu ichocho icho. Tapedza ndobva Shepherd anogeza ini bva ndageza. Tikabuda tikanoswera chihenga out as well. And the same did. Nobody spent a night in anyone's room. And to be honest, that
same night pandakasvika chitonitaura kuti no hatisi kutaura naMai Titi ndikati indava maita nasei ndo pakanditaura kuti no takatoblokana akati hatisi kutaura izvozvi pane nyaya dzatiri kungonetsana idzodzo akati akatoblokana ndikati manje unokomunicata sei nemunhu wauri kuti unoda iwe uri kutaura kuti makablokana. He actually unblocked you atori murumu mangu ndichitaura naye ndichiti how do you communicate nemunhu wauri kuti unodana? You told me you fell in love, and to be honest Felicitas, I was talking to Shepherd on a friendship basis. Zvekunyengana zvakasoitika kudhara izvo tikatopfuura because we actually agreed kuti it was not going to work. We never tried because I just was not going that direction. Ndo paakataura kuti rega ndidi anyway since uri kutaura neni ndinokunzwisisa uri sahwera wangu ende rega nditry kuunblocka tione. Ndo pamangwana wacho makuseni ndo pakauya chinitaura Loveness uri in fact pakauya senzi kuroom kwangu no one really knew kuti ndiye shepherd wako. Ndini ndakatoti kuna senzi uyu ndiye shepherd waMai Titi uyu ndini ndakatodaro ne most of the people who ended up knowing kuti shepherd ndiye mufesi wako was because I said it. And the most of the time Jacob Felicitas, if you want to hear the truth, vakadzi vaitamba pamberi pashepherd vaive vakatorwa hapana because I tried to look for my face kuti ndione kuti ndiana pane vakadzi vanga no, your face was there, but I don't know the Loveness. Ndichiwainira shepherd. You were dancing, you almost not notice how to move. But in any moment, because the person was informing me, many within your circle and the zero. But actually, for Magati, we are the same hotel in the Loveness shepherd. And it was not a secret. I never made it a secret. Kuti shepherd anga chigara pasame hotel pangu. And that's honestly inyaya shepherd neni it's a story of the past that shouldn't have, because to be very honest even ipapo pacho even pavakauya kuno Felicitas, do you know kuti he almost came to Chicago ndamuti shepherd drop what you are doing enda munhu ari kuhanzvadzi dzako munhu ndewako ndi munhu aka pretty much ndiwakaronga kuti munhu auya how would you let izvo zvemaaudios izvo zvakatozobuda ndatoita zvekubhega shepherd after ndaona kuti kumalive akungoitwa left right and center ndichidzi that ndipo ndakazo shepherd what exactly is this deal? Shepherd akati no hakuna kutombomira mushe kwari because ini shepherd akazotaura kuti no pane munhu wainaye Loveness ndikaramba ndikataura ndikati no ana mafuka chuma she couldn't be dating mafuka chuma. Shepherd akati no Loveness you don't understand pandichazonyatsokurataurira uchazounderstanda kuti kune munhu wainaye she's with someone waari kudanana naye kuNew Jersey. I denied it up until the end kusvikira ndazo finally mazobuda makutaura kuti utori nemunhu wako ikoko patakazoziva kuti ndichina chindofanira kuti oh my god. That's why I even said even pandakaudzwa naShepherd kuti hazvina kumira mushe ikoko kwacho ndikati enda unomutora if your heart is telling you to. Even pawainditukirira everyday paipai unoziva kuti pandakazokupindura nemaaudios wanga wandifamba Feli for weeks ndakanyarara ndisa ende waingoudzwa zvinhu kuti zvakati waitaura Loveness is andinambotangana neni ndakazvira kuAmerica ndakona tinacho mamatanga maita malife every day utaura kuti hey this person you see now this you know it's not true. You know it's not true. Inini ndakazotanga kuita malife. No, sis, whatever I said, I was retaliating to you. Because Felicitas, you retaliated to things that people were telling you. Kuti ndakanga ndamboita live chaiyo ndichitaura nezvako kudidini. Inini people were calling me to ask me wachinditi host. Inini chandaingotaurira vanhu kuti I don't know about hosting. Felicitas is not my friend. Vanhu vaindifona, so those people came back to you and gave you feedback. Yawangochishanda nayo yanga isitomborio because inini I genuinely said, you know what? Felicitas and I don't get along to that point. I don't know about hosting. It's not a problem because ndina problem. There is no problem. But it's like you were taking stuff that was being said by people who were instigating a fight. Eventually, you kicked off you broke and you started saying stuff. To be honest, Loveness, you've been minding your business. Because people need to put this, that. And I would be doing my stuff. You know what? Because it's not like I keep everything. When I end up as a day, because the doctor, on the ground now, you people, you were fighting me, my life, which is visa. Upon Panima came up saying, this tower of
ndichingoti une munhu andimude ndisati ndaziva kuti my intentions ake ndeyei, because to me his intentions were pure and he acted like someone ari kutoda ari serious. And even panyaya shepherd yaya ndifane tona shepherd chitanzi kutaura nemwe murume uri mba memwe murume whatever that you were saying, it was a cry for your boss. Ndaitoda kuti shepherd that time I really wanted shepherd kuti andibuditse mba boss. I was not okay. Tinashe would literally just do anyhow pandiri, and then kuti ndichabuda ticket sangu ranga rejected randakazouya kuti ndichachinja. It was my first time in America. I didn't know kuti ndikabuda mbamo ndinoenda kupi. You know what you are just like you are in captivity. And shepherd was my only way out. Both that's what shepherd would come for me. That's why I would call him. He would call inside the boat. I said, I'm on it and I catch that. But the most times when what I said when I opened and drip I put on a shepherd. So shepherd would be recording, and the last time Papa would be shepherd and on the other king and I stay as like we are changing up as a pass. No more going to talk as a pure real. But why I forgive this guy? I can you know what? Indeed, I don't know what comes over. You know, if you ever manage, I know it's a man relationships. It's not like Mono, it's not a perfect relationship. I forgive him that I'm not going to change. I'm sorry, you know, I'm sorry. This is not me. In the die, and why not? It won't happen again. And Katanga could be Tinashi. I behave a good loveness and number money someone can out. National store no. I was one of the people akataura kuti Mai Titi ari kuto pressurize pakuroorwa. Andina ku pressurize kuroorwa. No, inini ndakataura kuti Tinashe akutoisa pressure pana Mai Titi after pamakaita muchato wandaida unhu wandaida that time. Zvokuti ita state of boss danganda blenda nevana vake and anga ari mature at that time anga ari shepherd. And the revenge yandakaita revenge yakazoenda too far because it became serious. Even when I went to say Tinashe, it was not serious. Because I wanted to get back at shepherd. You are gonna loveness. I am going to revenge. And to be honest, I can stand in front of God and sacrifice my children. I've never seen shepherd naked. He has never seen me naked. We have never had sex. We never went there. I will sacrifice my children. Know, okay? I overreacted both. I didn't know if you exactly just sleep with him like you are saying, then you need that overreact both of the video. And that piwa, there's one that angle. They got no in I'm done. And now we have to touch you. And that you are American Daramba Shepherd. And that you block on. Shepherd, I can have a phone that both dresses. Jai for more. Kamangani, Amadamu, Jai Fonera. So it was more like it in the two official in and at home card, you know, underground. So I got put it on for my new end up for America, say in India come to a visa. And the Anani was it. They had up on his panel, my jacket. I'm not in this. So where is she with my visa? And I'm not away. Don't forget I just wanted to get back at him. But then now it's not a matter of interest. Arambachi fast. Arambachi fast loveness. Nasa Kamania to me. I was still in America. And this is desperate world. No, I can be the different. And we all knew. I said it. One of the people akataura Felicitas indakataura ndikati Tinashe anoda fame to the point yekuti Felicitas is being put under pressure yekuti tinoto chat. Ukona Tinashe apandidaro andizika atubira minyai kumba kwedu. There is my auntie anezanya yekuti kana yeka blow up. She's gonna come because she's very angry right now. Auntie wangu nasa disputa udana ndaka blow and that you caused this. Imana ndore munhu uchidati munhu yane ma problem. He's well known here every time. I know Zikano Kuno with Tinashe. There is no woman that Tinashe is being with that he never beat on. There is so much about Tinashe that I could say Murabaraba. Controlling and whatnot. Which is the reason why I never dated him. Within a couple of weeks of talking to him on the phone, you could tell that Munane controlling issue is serious, which is why Nekatumuza. Those I even now in this marriage, this is what I want to be so that when you talk, and this is forward to talk about, when you go back and talk about me, say safe, and on this one, you put time, you put I want to fight as lucky the loveness. I saved my money, remember I saved 50,000 yakapera kumichato. Muna kitano yourself. Akatola 50 man. Auya kuno ku Zimbabwe, auya aita zvokurora.
zvacho zvamhanyisa akadzoka pamazuva emuchato ayayo tinashe had mari yanga aka-apply and yaiti ikubuda handiti muchato taisa date taisa mainvite muchato vanhu vanobatsirana it's not like I'm dying love kana kuti what but you know iwe ukana kuchera nemurume wako pane kuti I'm sitting and let my name I catered to part of my wedding and I get it. Pandakachata way back, I had to put some of my money there because there were certain details that I needed. That is what I did. Ndakubatsira plus inini semunhu out there. I wanted a beautiful wedding. Ndikamuudza zvandoda on the ground. Akati zvinhu zvacho zvapera ndaafuna tinashe hard rich but he can afford. What he can afford inini zvinhu zvacho ndesingazvidi. Indoda zviri extra because I can afford. Ndikamuti zvafanire ndege nehwati ndikati inini ndoda ndege. So I'll pay for it because ndikuda zvandaida zvinodhura. Keke rakaita about 5,000. Akati inini handidi keke rakaita 5,000 but aiwa inini I'll pay for it because ndikuda zvakanaka. Iye ari kudawo zvake zvepasi nemotari dzepasi neki akaita zvaanokwanisa but I went extreme because I wanted something beautiful. Handiti auya akati pane mari yange yasara kuti ibhadhara yaida kubhadharwa about 8,000 kumaservice providers neimwe mari yaida kubhadharwa about 7,000 so altogether was 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ndanga exhausted ndakashandisa mari yangu ndakatora ngadai ndakapedza imba yangu yaparuflep pandakati ano inini ndezvati ndinoshanda ndogona kuzviwana plus tinashe uhelp me nekuti aitombodipa handisida kumushoropodza kana kunyanyotaura zvakaipa bhoza mhet no ndida kutaura kuti ane paitoedziwa setuma1000 twake netuma2000 twake but haana kukwanisa kufita zvandaida inini ende handikurumanikidza kuchiita zvausingaafodi akazouya ndikati pane izvi zvasara toita sei akati no chindibatsira izvi ini ndibhadhari ndibatsiri chiita kuti utore mari chimbadzi umuzva kwakatangira hondo ndikati no I can't take chimbadzi tinashe muno muzimbabwe ndini nemaproperty ndinobatsirwa imba ndikatora ndapanze naizvi ndonoti ndaitei ndobatsirwa dzimota handikwanisi kubatsira chibhosvaka kuhamadzo akatenderera Saka yanga akuda mari yechi kuZimbabwe honestly yanga akuda kuti umukweretere because he's always been a fraud. Nyaya dzake dzese dzevasikana vake inyaya dzekutora mari dzevanhu. You see, I didn't know. No one knew about it. Which is the bad thing because as we are speaking, there is war. No, but I'm covering. Could answer Yari, the Mokwasha, we are from Bakongana. My evening, I will not that. What you must call the street, Akada street. One delight is the Makado, the end of the English street. I do not believe So teacher, the whole time after I found out that you are going at Tinashe, I feel pity for this woman. She's going to be broken after this is all done. Tinashe can play a front. And then if I put moving, but there so many women. So many women. All right. Ndova andogona inini singazive ndosaka kuti ndinetsana because inini ndisingazive ende munhu Loveness akayapauri zvakafanira munhu aibani ouya oti handishadi unoti aiwa munhu akati achadika unombo benefit of doubt I give him benefit of doubt taikumbira mari dziya shamwari dzangu dzachona iye shamwari yangu in the picture wandiri kuda kuti umboitira live because inini I am just broken and being told to keep quiet. No, that's not fair. I'm not happy about your friends too. They should have not gone that direction with you. They were supposed to, because you need Panaka Shua indicata North Carolina. How come we are with Akula? Girls, when they married, they also got the normal married that had speak. In a manaka, that exhausted. And they talk Mazrachita, and the anti-sinner, and the Kutimi says, Juno, she did Sarah. The Gabriel Loveness, 100 theater is a movie. That wedding was expensive. It had to be. I did not put you at Chinuma, I don't know anybody. Tell me what people say what they don't. I have receipts. But as a result, about the Loveness, Kubaku venue, Kubakuvani, Kubakuchi, Kubakuna Genjem, because I'm a Jews, Genjem, but on this last year. Masutaya because Bruno was sitting there no opium mina. Shuzakumo Motela. Man, to raise the right on the weather. Apple people are from Tato. To me, he had the Jamu that never and the ministers, let me tell you, you have to really start screening on your friends. Information is some of your bridesmaids. So you really need to start. No, I look at the magic. Papa's not an information. Let me be very honest with you. Information is some of its own face because Papa's not any phone.
gown, everything I bought. Papa, and my friends were not involved. Both Sakanugara hotel, my friends Angaruko. So whatever we're doing privately. What is a good gown like us or Licky Sakadi deliver we are get on our dinner. I want to say the truth. My bridesmaids, Angwa, and Nacha was on whatever was happening. Vanoto Zilanya, Jini, Tinati, Shungu, Tetevan, the married the village, the whole Zilublo. Others were business Makua boys. We did our things privately. And besides, remember, I took Marimu games 50,000. So I'm not just not a good answer to punish you. We take a neighbor, the married the woman in Yarari. So I'm planning boys near about because then I cover 3/4 of the wedding. And that's what it's nothing now to chip in Katanga. I take that chip in. No, but we are not that Garana Shunga, the Shunga, and this number. The younger Motungo is a Maru woman card. Ah, she said, one at Snatcher of Macada than the New York America. 50,000 and this is no Garata, same for America. Makadzi angachirambe chii kana munhu une credibility yako anoramba chii. Inini ndine makadzi ekuti mamwe ane ma100,000 chaiwo mamwe ari unlimited ende vane macash advance ekuti kana uchida izvozvi ndichida mari izvozvi cash chaindogona kupinda bank ndotora mari pakadhi rangu saka angachiramba chii chacho. Okay guys, let's be real. Okay guys, if I hated Felicitas that much, why would I be giving her that information? Nditaurire. Ambomira ipapo. Murukutanzi, pane vamwe vanotobhiliva kuti ndinovenga Felicitas nomuvengerei. Dai ndichivenga Feli, why would I be telling her that stuff? Because ndinotomutaurira information itori real. If I hated her that much, if I hated Felicitas that much, why would I be telling her? Kuti, was I being real with her? Taurai chokwadi guys. Ndoramba nchiplayer asatatombopedza titorina another whole hour. Should I play longer? Vanhu munotanzi ndopenga ndipenge zvekudaro guys. Felicitas anopenga. Ngatibvumirane kuti Felicitas anopenga. Ndosaka akaenda kukoti nezuro akaruza nyaya yake. Ende akaruza nyaya yake mama because even tate wari kubhiliva ina haasi tombori munhu wake zvekudaro. Angatoita lakire kuti ndanotombomirawo naye. Felicitas anotopenga zvekupenga zvacho. Izvozvi nditoripo papa. Taurai kuti ndopenga here kana kuti Feri anopenga. Ndomuvengera chii Felicitas ane chii? Felicitas ari kutotambura uyoyo. Taurai chokwadi guys. Say the truth. It was not me talking. No, I'm taking her to court because she's lying about me. Guys, musaite zveutamba guys. Let's not go there. Ndatikwenda ikoko. Felicitas ari kunyepa kuti ndakanoripota kuAmerican Embassy about her. I never went to the American Embassy. If I did, I would have told you today. If you listen to the conversations, I never. Felicitas was not my concern. She thought she was my major concern. I was busy making my money, guys. Angari busy. I had nothing to do with it. Torama she play because at such happens. Hold on. At not on mopeds. Tinerimwe. Ikapera itine imwe pamberi ichi. Iyasara this part. This part is not done. Then icho che black she says kwenda mberi is another one. Should we play? Vanhu muno problem inde kuti munofunga kuti Felicitas is just this perfect woman. She doesn't exist. She's a I don't need her help, Felicitas. She needs help. I don't need her help, Mukadzi. If you don't stop now and tell her she needs help.
I'm very glad kuti ndakaplaya because apedza anga kuda kuti nini ndiuye ndichiudza vanhu kuti hanzi ndini. Should I play along because ndina enough to play, guys? She wanted me. Ndamuudza kuti no, how do you want me to come back? My audios esandakaplaya, guys, ndifelisa sakandipa. Ndinongoplaya my audios from nowhere. The audios about Tinashe and Felicitas that happened, I played them because ndakamapiwa na Tinashe and I can prove to you. But she wanted me to make me look like Nindakamchaga kuti andipe information. She gave me akandipa Felicitas because she wanted me to expose Tinashe. No player. My audios esandakakuplay in information. My audios including my messages andakaposta. Felicitas akandipa akati ada kuti ndimaposte to make sure Tinashe is exposed. Saka muda kuti ndichese. She wanted me to come and tell you kuti nini ndidakaricha out kwaari. Ndikati no, Felicitas, I can play it to you. Kuti munzwa kuti Felicitas ndiyakandifona anotsvaga Felina ndimtsvage zvekutodarana kukosha. Play. No play here, my audio. But then she comes and acts like she's the one that's innocent. I'm so glad I recorded her. Kana shida ngaende kukota nondimangara nimpe mari. Because bakandifonera, I was shocked. I was like, what? No, this woman is not calling me. No player in my audios. Because this was the conversation. Don't tell me kuti ndinopenga inini ndinongwerikana ndichimuka ndichimake up stuff. Felicitas cannot make up stuff kuti hanzi nini. I have them saved, guys. Akwanise kutombo ndivhari. Felicitas ndamusungisa. This time Felicitas ndamusungisa. Afaka mtsika mu America. At this point today and tomorrow, I'm telling you, Felicitas afaka mtsika mu America. Because aunyepe kuti hanzi ndakakuendera kuembassy. And you threaten my... Do you know that I'm getting death threats because of Felicitas? Do you know what I'm getting? I'm getting death threats because of Felicitas Murata, Mai Titi, on Facebook. I'm getting death threats from me and my family and anyone around me because of Felicitas. And you think she wants to make people believe the crap that she says? I'm speaking it in English because that DHS is listening to me right now. I never ever went to the American embassy. DHS can trace this. I never went to the American embassy and reported Felicitas for nothing. She's not that special to me. Come for me and I'll deal with you. Mari dzemarounds dzandaikuudza kuti vanhu akatorerwa mari dzemarounds. You understand? And I know nothing. No nyaya yemarounds yandiri kutaura iri kunetsa. Nyaya yemarounds ava vanhu vakangoitawo mafans. Do you know there are die-hard fans who do for anything for their people? Nyaya yemarounds yakanetsa pakuti ana shuvai vakadecida vanga vari mafans and they wanted to be known in that manner. Vakatorana naFeli vakafunga kuti vanozara naFeli. Until Feli adecida kukumira mari dzavo dzemarounds achitina chanokudzorerai. Muri kunzwa kuti ndonyaya yakatorerwa maki ekumba kuya. Ini ndotaura nevanhu directly. Handisi kuenda ikoko because I'm not going there. But mari yakatorwa ichikwereterwa nyaya yemuchato yemarounds kuna ana shuvai. Mazvinzwa zvichitaurwa.
Felicitas apedze hondo neni because Felicitas aite hondo neni ndomubvaranura kusvikira Mwari ati hokoyo. Anototi sorry kusvikira ndati reason why Felicitas akunyepa kuti mwana wacho waanodanana naTinashe is because Felicitas owes mari dzemaround. Mari dzemaround dziya guys dziri kuowewa kuna Nashuvai. Then kune mari dziri kubva kuna Tete. Tete vaya hasitombori Tete mufeni akakwereta mari yemunhu akafirwa nemurume kuUK. Ndinayo information kana mchida ndinofenisha. Tete vari kunzi Tete vakakweretesa Tinashe mari. Havasitombori Tete vaTinashe havatombozikani kumba kwana Tinashe. But Tete vakakwereta shamwari yavo mari. Shamwari yavo iyi yakafirwa nemurume recently. Mari yemurume ndiyo yakatorwa ikakwereteswa kuna Tete apa. Muri kunzwa zvandiri kutaura. And handisi kutaura zvine kakutsigirwa mukati, ndiri kutaura ndakamirira Loveness. Kana muchida ndiendesei kukoti. Saka Tete vakakwereta mari yemurume yemukadzi akafirwa nemufi vakapa Tinashe because vaida kuita popular saTete. Felicitas akapefoma akati nditete vangu. Tete vakapefoma vakatora mari vakakwereta mari kumufi akafirwa nemurume. Mufi haasati atomboenda kunoona pane guhwa remurume wake. Chakunetsa manje ndechekuti mufi akuda mari yake because haasati atomboenda kunoona pakavigwa murume wake. Muri kunzwa zvandiri kuda kutaura. Guys, ini ndinouya neV11 rakazara. Handisi kuita izvozvo. Tete havasitombori Tete. Munhuwo is a fan who was fanned up to UK to the point yekuti Felicitas talked her into borrowing Tinashe money. Tinashe borrowed money kuna Tete. Tete vakabhorowa mari kushamwari yavo yakafirwa nemurume. Mari yakaburitswa kumurume pakufa kwake. Ndo yakakwereswa Tete. Shamwari yakuti mari yangu. Mari haisi kubuda. Muri kunzwa zvandiri kutaura. Saka pakachatwa nemari yemushakabvu. Wigi yangu siyana inayo haina basa. At least wigi yangu yakabhadharwa. Vanhu mune problem yekuti moda kudefenda mufi died. But mari yakazobuda insurance ndo yakakwereteswa uko kushamwari. Saka mufi asati atomboonekwa nemukadzi wake kuti akavigwa papi because mari iyi yakanororeswa munhu kana yakanororeswa because kuri kunzi une chikwereti kwaTinashe. Musandide nema. I'm trying to be good. Ndodira here. Munondidherera imi vanhu. Ndodira here. Mari yakabuda. Mukadzi wemufi ada kuenda kumusha ndiye akakweretesa Sawira. Mari yakapiwa Tinashe guys. Sawira ndiye Tete vakapiwa mari nemukadzi wemufi. Ndiro kuigirai maV11 panapa. Musandidherere because nditaure zvinhu kwandisina kuswera. I don't speak shit kwandisina kuswera. Ndodira. Musatuke wigi yangu because wigi yangu is very important to the society. Tete ava vanga vatori fan. Tete was just a fan vakakweretesa Tinashe mari. Ngavawe panapa vati handisi. Tete is a fan. Vakakweretesa Tinashe mari vachinzi ndo Tete. Havasi Tete chino. Muridzi wemari Tete vakakwereta mari kumukadzi wemufi. Musaitaure zva. Ini ndota handingodhomoka kainini. You know I don't just domoke. Ndodira. Ndoridira rikazara wani. Ndoshanda masikati. Vanga vari kunyepa havasitombori Tete mukabvunza Felicitas pamwe hatombozivise nemi yavo. Kuvharana kwega kwega. Musapi. This is
Okay, let's come back to the normal stuff that I always talk about for my life. Musapiwe pressure. Felicitas, don't come for me. Feri dongo, don't come for me. Musapiwe pressure, guys. Vanhu vaya vana kana chinhu vanototamburawo sesu. Mari yechitunha yakaroreswa munhu ndosaka pakazofa munhu muhelicapitol. Wigi itori nezvaari kuita, musavhundukire wigi. Wigi ndikaibvisa wigi chokwadi chibude. Akaita problem Felicitas. One yakaita ndeyekuti I chose to record her because asi munhu wekuti unototrusta zvekutodaro. Mirai munzwe. Hautraste Felicitas zvekusamurecord. Andipei chikwereti nobhadhara zvese here iwe wakangodai ingawadzokera kubasa ingati nasi anenge achimotika mara chachabudi kusvika atozobhuloka vanhu vakamubatirana antapa vabhulokwa havachataurwe navo apo abve Anti who? Anonditya because anoziva kuti nyaya dzake dzese ndinadzo straight forward ende anonditya because ndinotaura what exactly zvazviri ndosaka afona achida kundivhundutsira. Nodira. ainditumira tumari tuma 1.5 tati kusend ima 1.5 achisenda so aita akasenda manje ini nenyaya yekuti ndine mabills ndandisingatombodye mari yacho yeye mutenge grocery zvinhu zvaita shokupa sezvinoziya ndaingotora mari iya ndowedzera ndobhadhara zvipande ndichikabva ndikati akangosenda ndobhadhara handipangu ndoti yangu chiregedzai kumuudza kuti ndakabva chikwere bhozi haazobhadhara ndinoda kuti Wigi. Muna wigi. Ndikaibvisa chokwadi chibude. This wig tells the truth. Heligi botela yakauraya munhu. Munoti hanzi ndisataure. Munoti hanzi ndisataure ini ndichitaura chokwadi. Hamudi chokwadi makaitwa sei? Hold on, pane ndiri kubloka panapa. Dzako nyaya yapedza here? Nandipedzi dzangu hadzipere zvekumhanya wangu. Ndokubhana first. Ban. Doshi mwana waimbwa muroyi. Stupid. Dzangu nyaya unodzipedza nhasi uri ndiwaniwo. Ukangotaura sina basa ndikubloka. Asi ndiri mumudu. Taurai rubbish. You're gone. If you do. Andiudza wigi yekupfeka moti wigi yakatodhura iyo. Mbuka. Ichi. Andiudzira zvekutaura nepekusazvitaurira. Ndimanani. Mamuona kuti anonyepa. Hakuna chakuti hanzi nothing is new. Kuda kuzviporesa handisi kukubloka ndikukukipa iye wedu zviwe. Nothing is new here. Akataura kuti Tete is not a relative. Haasi relative. But ndogona kukubloka iwe because iwe Agnes wafunga kuti une muromo. Unotogona kutaura kupfuura vamwe wese panapa. Hold on, block me Agnes. Agnes hachakuoni. Hauchatauri pano. Wozotaura kune imwe page. Rubbish. Tuzvemeni. Kangotaura sina basa ndikubloka. Bani. Tuzvi. Haikona kuzodzoka panapa kuti hanzi unblock me ndakazotomuka. I'm blocking you for surely sure. You're not coming back today. Roy. Makajaira because if it's not going away, because nakarekoda imbuka iyi ichitaura. Apparently akaenda kuembassy yekupi? Yekutunisia achitaura. Ngaunze tsamba.
Vana vembwa varoi. Here. You give me back my money because I can't pay everything for this guy. So I'm gonna watch you come for the man, but these guys were fuming now. Mai Titi, we trusted you. You marry because we know you. At his Yemunu. Mimi ni moja katrasta, ni moja zia, ni moja na majire mari, ni moja tamba nabo. But I trust the way drain, but when you move you up to Chaka, they are cheated. Gurumani. In silence, but not that we are in every day of my life. See, national Chagiranya. Now, with the stupidest loveness, and this is worry. And the Muna, young person, and me, I do one man at a time. Who can do nothing that's not going to go and deny it. That's all the papu. Anzi wigi kukunindira kuti usanyari kutaura iwigi aitombonemisa chinhu ndatobvisa anzi wigi iri kukubloka every day tinasano phone ndikasadaira phone ihondo wangoti wangaonani kumafashion how do I go on stage ndakaisa phone pavideo kuti aone kuti ndiri pakati ndiyanu nema dzinotaura. But did he not know you were a public figure when he started asking? Anofrema akatava nyekuti ndaoneka ku-N1 nemwe mukomana. How do I go to that hotel public nekabhenten hotel iri muroad iwo handina munazinga ndirizive muzimbabwe handizi bhara ndilekuti chino ndata chihure ndingaende kumahotel wakadzokwa kudaro and above all handitoriite chihure chacho because ndiri kuhurireiko ndakaroorwa handiti ndaida kuroorwa kuroorwa kweiko kwavamuchiroorwawo imi munongoda kutinyepera kuda kutibhirivhisa kuroorwa kweiko kwamakaroorwa makaroorwa rini habitekuti asaubhadhara mari. Oh, you are refusing to submit, so I'm not going to pay. Like, you are trying to play a part on me. You didn't do that, man. Kuroorwa kwei. Musuma zwe. Kuroorwa kwei. Mazwe beti dango shikatinacha kachwa manamba. Birthday rei. Ndotamba nawo maservice provider. Daresa na Cynthia rai. Ndikati kuda mini zvandiri kurongerwa. Boss vaingofona. Kuda masurprise ere kwako kuda masurprise. Boss Christmas imba yandiri no idiki. Vanhu vandagara navo vakawanda pana vanogara imba yangu ambuzi. Saka ndikushuviro changu kuti imba iyoyi ipere ndimuzi. So vaidzodzera ndichinomudza iye achivaudzwa zvaivaudza zvaironga ndikati nditorongera ndione birthday rakusvika hapana chiro. Birthday Ndakabuda sainzi yemota yaJoey what to be very honest if I can tell you the truth. Ndakaenda ndega kuhigh class ndikasvika motikari yaJoey yairipo. I didn't know it was Joey's car. kuroorwa kwei. Honest thing yemotikari ndaida kutenga motikari panyaya yemotikari ndopanda kutangira. Kunge mwana mudika no surprise one ice cream every day. Ndorifane iri kuita 15,000 ndikati yes ndikuita. Sanyara. Motikari murume uyu handakana chaanditi rodize witness pabirthday. So toda kuedza kumanikidza kuti anditengere present. Sure iri unomanikidzira present yei pazera rako kachembere kanenge inini. ongondipo as a present. Ngatimufonerei timupersuade handiti dinu. Ina now that tinachanga nezvaangachipurana kuseri Loveness. Ndeva ndamfonera. Loveness my ass. Because this man he hardly does things for me. Kuda zvinhu.com nomamira. Ndakuita ndikumanikidza ko. Kuro. Tinashe dautenga motikari. The least you can do for me. Dautenga motikari yane chikwereti. yaJoey handina atanga toipresentera vasatonombozva ndeyaJoey ndakaipresentera. Aiwa. Kuroorwa kwei. yaJoey yei. Nyaudza. Saka uroni bhaza ndeti munoziva kuti motikari iyoyi this same car he wants to kutengerwa. Murume uyu akatombosenderwa pamameseji ake naLiberty. But mwandodhila naye nezvemotikari. Anotori nayo imomo. Saka what a coincidence. Chiure chinopengesa. Saka zvakadaro ngatimfonere tamfonera. Atofonera kati yeye uri kumhanya I was in a process yekutenga motikari iyoyo. Kungoti mafanzi haana kuita. And besides that ndakamutengera imba. Uri kunzwa? Kutengerwa imba natinashe asina pekugara anogara muone room. Anokutengera imba yechigara muone room. Yekurende. Imba Ronnie was on my side. Masirira abuda one. Tinashe. Yes, ndatenga imba is what I've been doing. And honestly akaenda kumadokero. Izvo handikuziva ari kuplana nyaya idzi ari kudziplana nemwana wani. Washuva iuya anonzi Panashi.
ndiye aitiswa zvese zvachitengeswa property kwaBruno Bruno andaurohwa akapindira nyaya dzekunyepa finish imba iyi iri kunzi irenchunga haina kutengwa but tumbi yakauya akati daita sei ndatenga ibati Bruno maskibiki baba vari kurenta imba yavo yatone 2 months ndazvandiri kuziva kana tenga imba so tengerwa imba naBruno ndinyotsva kunipa pressure yekuti ndikubatsire kutenga mota inini what I'm going to do tomorrow uchaenda kulocations I was just in awe like asi mari yakaplaya yakabuda ndakutobvunzwa asi mari yake yakaita but kana yakaita kwadi kutanga bhadhara zvikwereti zvikuneta izvi zvaakatora nemusarama handiti ndakanyarara paenda tenderwa matwicha Loveness efenicha yese yoiya yaarugasa Loveness ari kutaura neni munhu akafonerwa napanacheuya musikana uyu. She's talking to me the one she hates me ndakatengera mwana wenyu muimba ina munotawe akatengerwa imba akare house kuita kunge zvekudrowa guys muchato akandibatsira akandigamhawo akazomutenda nemba vabereki vangu vaizviziva behind closed doors. Do you know how it feels? Kada kuti munoipresenta kwaari saka mangwana mugadziriri handiti ana mai vangu vanondudza vakatofarowo my way zvakanaka nemukwasha mukwasha kwasha to the kwasha. It was my birthday. Ndaenda kuya kwadaiswa location. I didn't know about this house like this. God is my witness. Ndasvika kuna panacheuya nevamwe vanhu. Mapira zangu wasvika. Tabhuirwa imba. Ndakarohwa first time. Press live. Ndakarohwa first mask. Imba yendairatidzwa ground zvese imba disco yomune mafoto zangu maportrait vaigadzira zveshuwa. Ndakatochema zviri genuine. Cheming. This is not for social media. This one genuine. Sema udzi vandanika ndakachema amai vangu sema vakachema zvinhu genuine kwete kudanza mai vangu vanoitiswa no she's equally heta mai vangu vanorwara vazvibaba vangu vasechipatara is I'm talking nenyaya he collapsed because baba vangu vanoshanda nemwoyo webhatu murume wako anditextira but adelete a message atexta na 10 o'clock I think time yananga ndiri palive I'm surprised he still has atexta but adelete a message ina 9:52 yadelete wandina kuiona ndikutoiona izvozvi ndiri kutarisa mamessages avo you see ndobva Loveness papewa imba after live yapera ndakuti chindipa makisi ndapana share no I can't give you my keys because pane zvimwe zvitinoda kuiswa naBruno that time Loveness ndakazvi understand vanangoti hakondine hari yendi nemba kaine so like ndiri kumhanyira kwawo uri kudaimba kwawo kuri kudaimba nokuti iwe hauna imba 16 room imba munhu asingamboende ikoko hauzi wakatengerwa imba ipi satakamboona ikoko unoziva kuti pressure inokupa kuti ndamufone naiwe tinai pressure uda unoti ndipiwe itapanakumba kuyaona vanhu zvavakutaura ina ndiri kunzi ndiri munhu wefeki inini amoti efeki person ndinotoita zvinhu zvangu zviri legit nokumbura kungoendawo mumba mangu nokuda masiriri usina ufungidzi plus ndichiri kuitwa spinini mune firiji yaita akatenga South African what asati zvamo rakazvirova rikazhamba this is not a fake or a staged thing imba iriko no you're not going to get in that house you won't get to do things to please people yes Panashe is keeping those keys so mataura kuita nezvapanasheka I sense we know iya ichisiri nyaya ingori imba this is the moment how do you say that uchita Panashe kuti wange yambeno who is Panashe ndangoti ndida unopinda mamamwe anditi wakati imba yangu you presented this gift to me so I want to go in my house because it's our house it's my house you presented ndangu unopinda undiraremo kana for one day vanhu vaona kuti ndiri imba mangu zvakaipe but zvavakutaura about it hey Panashe has got every power how do you give Panashe power when you have a wife ndine right yekumboti Panashe ndipe makisi ndimovhura mumba handiti ndine right yekuti Panashe ndimonipa makisi nditsvaire pimba pangu nekuti imba yangu if it was not mine ungadai usina kuipresenta kwandiri handiti vanatora kuti panapa takutonesana mbanambomunyararira vanazomuti anyway besides that wakaita zvemba izvi ko zvikwereti zvevanhu it comes back to that alright imba yacho wakundirambidza chibadaroka ana anti vangu wakatorera mari moyo wavo unyeunuka we are no longer good books nevanhu mangwana vanonge atachisira property uriwo wakabheka wega pana ndokumbura uchibhadhara vanhu zvikura zvacho nemari serekeka bosi kana wakutenga imba wakutenga masofa wakutenga une mari zikanzi I'll do that instead of
ise mari kune vakakosha vaangatora 8,000. You know what? Akanotora mari akanopa Shuvai. Mai vane mwana uyo ari kuita zvinhu. Ava vana ava kuita zvinhu as a family. Him and Shuvai's daughter. Ini ndato out of the pit. He is now saying a lot of shit about me. Kuna Shuvai nemwana wake. Mwana wake mumwe musi Bruno yatoripo wechenisha yewe akafona Sunday. Bruno eyongori mwakuda munyaya Mai Titi. Because you don't know that woman. Tikatoramba achidaro zvavari kuita. You know vari kusungisa because Tinashe is not happy. That woman is greedy. When Tinashe didn't have money, mukadzi wayo akatreata Tinashe kunge trash. Now akuda kukampenera zvinhu because Tinashe now can afford. It's not going to work that way. Apa asikuziva kuti ndiripo. Bruno akaisa palaudi. Bruno akati yatoipa kusandibuda mazviri. Nyaya yatove ne-new twist to it. She's no longer getting those keys. And besides, Papa, she's threatening with other changes because Tinashe is owing. Tinashe is not owing that lady. That lady is very toxic. Kana muroi uyu ari kundinyepera achitaura rubbish. I am going to be not nice to her. Akafunga kuti ari kuenderera mberi. I recorded her as, don't tell me to grow up. She needs to grow up. She needs to stop lying. When she stops lying about people, then she will get better. Ari kunyeba. Izvozvi ndikutaura nyaya dzese dzamakunzwa izvozvi. She's lying. Good. I went to the embassy and wrote a letter to the embassy. Akaratidzwa. Ngatipe tsamba. Akaburitsa tsamba togumira ipapo topedzerana. Musatomondudza zvokuita because I'm not happy. Handisi kutombomira kusvikira andiburitsira tsamba because the American embassy does not disclose of information of isusu tikapiwa information nemunhu kubasa kwangu hatitaure kuti information yabva kupi. Felicitas haana kukosha zvekutodaro zvekuti information ingototaurwa Loveness Samas akanyora information. Indiri mucitizen. American embassy protects their citizens. Kana Felicitas ane information ngaaburitse information based on the names that she got. Handisi kumuthreatena. Ndiri kumuudza kuti Felicitas ngaaburitse information totangira ipapo. Handinambobvira nanyora tsamba kuembassy saka imbwa yeyo mwana muroi mwana wembwa mai vanohura baba vanohura both of them varoi. Ngaaburitse kana arwadziwa ngaaburitse tsamba dzandakanyora kuembassy. I never wrote to the embassy because handipenge zvekudaro zvekuti ndonyora tsamba ndigotadza kuziva. This is what's hurting me the most kuti vazhinji venyu are actually believing the nonsense yaari kutaura. I work for DHS. I'm speaking in English. Ngaaburitse, bring the letters that I wrote to the American embassy that said I was banning you from here. You banned yourself from here. So come back and tell me, because I'm actually pursuing a suit against you. I'm not playing games with you. Right now, I'm accusing my because they actually assist you in this bullshit. Kuchema kushimanda, mukazi murume murukuru, my church, hey, mwana wangu this. Unokutoka pa 15,000 ne hurumende yeZimbabwe. Ndroni information Felicitas. Wakapiwa 15,000 in cash ne Zimbabwe. Hurumende ZANU-PF yakakupa 15,000. Ndine information Felicitas. And I'm not holding back because I'm not threatened about you. Haundi threatened zvekudaro. Pamuchato wako pakapinzwa $15,000 cash. Zvimwe zvese wakapinda zvikwerere ndosa wakumama nekurira. Ndine information in paperwork. Saka usandithreatena zvekutodaro Felicitas. 15,000 cash yakabviswa neZANU kumuchato waFelicitas. She can tell me that. She can come back and tell me it was not true. Now she wants to lie on my name. She wants to lie on my name because she can't stand with her face straight. Even Mariza makabhadhara Tinashe kuti aite stand. Akutadza kumira because it was not enough money for Tinashe to stand. One day Tinashe shall speak. And Tombo nutaura na Tinashe. 15,000. Amunapiwa 60-something thousand. Makapiwa 15,000 cash towards your wedding, Nezan.
makapiwa 15,000 cash ndine information ine paperwork nditi pwe me ondivhundutsira uvhundutse zvekutodaro mari anopiwa it's not enough for you to keep your mouth shut my friend takatombofewawo mari nemabato ako iwayo if you accept 15,000 you should keep your mouth shut then you are full of shit you can sell your country for 15,000 ndiri kuziva ndine paperwork guys musataure kwamusina kuswera don't see me coming here ndipenge ini takatomboaprochewawo but atitengeswe nema10-15 grand ngachiti pweferisas ipava ngachiti pweferisas pray me and I will dare you today. I have it in paperwork. Tengesa muri yese ne 15,000. Who does that? Tengesa muri yese ne 15,000. Who does that? Doma price chuma 10-15,000. Sadly, life is that sad. Vanhu vari kutengesa nyika ne 15,000. Awi pano because ari kuziva chokwadi Fedistas. Tengesa nyika ne 15,000. Kutengesa muri ne 15,000. Send the paperwork to who you futseke mwana wembwa msuri mbuka. Kani kubloke panapa. Ndinayo paperwork. If I want to put it out there, I can. 15,000 guys, 15K. Inototengesa nyika. Ari kuziziva chikiti. Abudi ko zvinachitaura nonsense. Guys, you need to nyarara for a few days. It doesn't mean I'm quiet. It means I'm digging. Sanivundutsire nezvinhu zvisina basa. Urere nyika. Nema. Trying to be valid in a name. Tell the truth and we go with you. You don't have to tell people who dance ndakano kutengesa kuembassy. Autengese kuembassy. Wakagara wakauya kuno kune visa ra Shepherd. Visa ra Shepherd was visa rangari chukudza na Shepherd. Rikakutadzisa kukuyambudza kuna ningirini. It was a spousal visa. Raka expire muna July. Saka uda kuti ndakakurambisa kuya kuno kupapi. Kana uchikwanisa kangodzoka. Endaka kuembassy upiwe rimwe. Why are you gonna lie and tell people good? You destroyed many lives in Zimbabwe. Now you trying to destroy me. Nobody. I'm gonna get your ass. I'm speaking in English. What excuse me nemuridzo. Makiechi.
ndakakutsiura ndikati usaende kunorwisa maki uyaita naro uyapwetere ndakutsiura siyana nazvo zvemaki makasvikepi makanyadziswa wani mukadzi atinombobvira takupa imba. I know a lot of truth, guys. That's why she can lie about me. I know a lot of truth about this woman. That's why she can lie about me. Too much truth. Happy wa 15,000. Munu. Uya undipweteredze panapa ndizvitaure zvese. Tinashe chayakapiwa kati yake yekuti aite zvaanga chimboplaya kusvikira anetawo. Tinashe inga makaona mateksi anga achitaurwa kuti wakapiwa mari ubva wazvimbirwa. Tinashe akapiwa mari yake kuti anyarare nazvo akambonyarara kusvikira anetawo nazvo nozvimbirwa one even semurume. 15,000. Hato ngauye panapa aideny. Anzi 60,000 musanyeperwa 15 ndosaka nezvikwereti. Flying cakes and all the nonsense. 15,000 ndinodhipa nazvo musada undidherera panapa. Davhundutsira ndo problem yenyu. Problem. Don't lie. If you have stuff that you have to hide, do not lie about people that you know that have hatchets about you. Felisa zakapiwa mari uya. Uyai. Ngauye panapa nditaura kuti kunyepa. Ndavhundisira zvinhu zvisina basa. Mai Mutangwa. No cheerleader vacho. Hey, anopinda mu-ED's office. Anopinda. Mai vacho nababa vacho. Honestly, mai vanotoimba. Hiri mwana wedu akazopinda. Hey, guys, musaimbire zvinhu zvisina basa munogona kuzvifira. Mwana wenyu ari yapata yapi. Munogona kuzvifira izvi zvokuti anzi mwana wenyu akazopinda ku-ED office because haagoni kushata mouth yake. I'm good. I'll keep my life here. I'm saving it. I'm stepping on something, man. Musataure kwamusina kuswera imi. Monditukira mahara kuti ndakuita ise. Kunyepa. Telling lies. The moment you start, I'm going to fumura. Fumura kushikira waita bo. Unoswera uchiya pana moshitaura nema. Hands dakaenderwa ku embassy. Ndana ne time yekuenderesa makoko ako emunhu. You are useless, rotten, walking dead. Ndoswera ndichienda ku embassy kukuvharisa kuti uye ku America. Auna chaunoita ku America. You can't achieve nothing in America even if you stay 22 years. Ndoswera ndichikwendera kuembassy. Unoziva kuti kuembassy kunotora time yei kukuendayo. Mata. Ngodoi. Ku American embassy. Wakatozoti harasira tinasha nemhezi dzake kuno. Dakamusiya akadara achingokwenya mhezi dzake achitenda kuchipatara. Because kuchipatara kuno kwenya maharaga. Unongosvika uchinduwa uya wokwenywa. Iwo wakuyozovhiringidza tinasha nemhezi dzake kuno. Kuda kuti kanganisira tinasha wedu ane mhezi dzake iwo because iwo unofunga kuti unokwanisa kukwenya mhezi dzevamwe vanhu. Anomama 10 times. Kuno kuti tori nemapotapoti evanhu vanomama.
Iwo kuya kuno kuda kuzotigadzisira tinashe wedu anozvimamirwa every day 10 times a day. That's a problem. Takutokuvengera nyaya iyo. Tatone problem newe yekuti wakazotikanganisira anokwenya. Kuno kuti tone ma-insurance anokwenya vanhu musana. Iwo kuya kuno. Iwo wakabva Zimbabwe uchitadza ukwenya dzako mhezi wakuya uzokwenya dzatinashe kuno. Tinashe anozvikwenya kuno kuti tori ne-insurance inokwenya vanhu musana. Tinotori ne-equipment yekuti unotogwabvurwa musana kana warwadza. Iwo kubva kuZimbabwe kwaAfrica nokuti watumirwa $1,000 yebirthday remwana. Wabvuma kuti uabhizirwe mwana for $1,000 kuya kuno. Munhu anozvi kuno atozvikwenya aga musana iwoyo zvikatofamba. Tiri nezvinhu zvokutodai zvikadai zvinofura maoko ako iwoyo. Iwo wapedza uzvikwenya dzako mhezi. Kuda kuya iwowo ndo akafunga kuti uchazopedza mhezi dzemunhu kuno iwe. Kuyazopedza mhezi dzomwe munhu ane mhezi dzake kuno. Mhezi dzekuAfrica nemhezi dzekuno zvakatosiyana zvokutodaro. Mhezi dzekuAfrica nedzekunoku dzakatosiyana. Kuno kunotori nezvikweshesho zvokuti munhu hatombonida kuenda pamadziro. KuAfrica unoenda pamadziro but kuno unotodai kweshi watokwenya mhezi. Iwewe Feristas wafunga kuti uchauya kuno. You cross border, cross seas to come and kwesh mhezi of some men. The men with muscles and you kwesh mhezi. Ukawana nguwa ukwane iwe Feristas. Dzidza. Kana wapiwa mari gara wapiwa mari dzako ugare ikoko. Asi kutamba newe. Hold on, ndiri busy. Anchambochaja. Vanhu munofunga ndinodena but ndinodenwa. Ipapa ukada ukabvunza kanitaura kuti hey wakazondidai, hey wakazo akabvumi kanhu kaya katuzvi. Birai. Akabvumi kuti kakadena. Kanodena. Handingoere kana ndaita live nini yekutuka munhu. Sai mhezi dzekuAmerica kwenyaya dzenyu kuAfrica. Uri amayatina unomuziva kuti ndisiri ndakatomuziva yatinati what rubbish were you saying you ndopa takakuta back and forth tichinjana mawage ndopa shungu ya America different message yes the fuck away Where's your own mess over there? Now you want to avoid giving me my money. Rubbish. Why would you cross borders to question mess on someone else's back? You would come to me and but you are getting money from my husband. And you are Which husband? And you are doing things with my husband. You are my What friend. things? Shut up! Friend. But you are on a conference call. Uruti mwana wako alipobasa reini ya murumu wa mwana. Agent. Nabasika Loveness pakwenda kuimba iyi kunjela temu. Kusika pakuno diga. Which Loveness? Kutsaga! Agent kakatufana certain agent here. She's someone I go to mana tina we don't know who she is. And I'm like, so what is going on? How are you so much involved in my marriage? Which marriage? The helicopter marriage. What is happening? We are going to go to the police. It's okay. Loveness, I went, the banana filer, didn't, and now the fake went again, that I get in the certificate. This is the same Loveness. Which husband? The proof is there. And now you want to question our American maize, comparing our American maize to African maize. He's always, it should pay up. Rubbish. Suppose she was your friend, so why is she stabbing you in the back like that? She's supposed to be your friend. Exactly. She said the Lord that I'm taken for now. I'll leave it for now. I have everything. Mad. Loveness, when someone Batira mezi dzedu. Toda kukwesha tega mezi dzedu kuno. You got some. You don't know what you took. You will love me personally. You don't know what All the time. everybody does that. You know, when you are angry, you say stuff. When I'm angry, I can say no kumami but no kumami swear. Mwanzo zvakataura yakarove chinhu. Katuji. Kanobhadharwa kuti kanyarara.
in good books. Those are the same women, Felicitas, when you were here, Michita Matoze. Those are the same women who were bringing all your business out here. They are evil. And I wish Felicitas knew who she's riding around town with. Those are the women who were bringing all your business out here. I didn't know. Ndomba ndaenda kuhama ndamboenda kuhama ndinotukahama ndakatoenda vesana titoshona nakatitotaura ndini wani yakuhama kanozatenda kandakazoenda kunoita noise nako after ndakatsanangura zvandiri kuongoita izvozvezvo ndobva kaenda kanoti tintin usapire upei mari kana wakatomudyo katomudzinda basi ndobva tanga kuti ndidakona ndisekendisha zvinotaura zvese kuti akazviroora and watinoti ndiri kuti ndiri kuchema muhama hama dzakundipandukira vakangana kuti vapfeke pamuchadzonzini zvese ndiri kukavhiridziwo mhuri hapana panongaita kuti hama dzemunhu murombo anditonovharidzira who does that kunofumura hama dzemurume wake I don't do that because handisi kuda mariti dzavo ine ndiri kungoda murume wangu that's it. Drunkard fool is me. I'm not a drunkard fool. I'm actually telling you kuti imbwa yenyu imbwa ndakota kublokera izvozvo yovho. Instead of musobhota wakasina kana mukadzi akakubatsira uchimudzosera kamari yake kana kusimeti kompi kamakii umuremekedzi anozotara pachikuru chingumupa kamakii nawakubvesa nekuti akatipiwa makii wayo arikuda kutengesa zvinhu aiwa chimbondipa unondotengesa zvinhu I just want my kids atorwe mune joki. Why are they giving these people power? Panake arinda pafacebook achindishauri ndakaona zviro pane munhu akanyora kuti zvinoitira kuti munhu arorwe every year kakaenda kakanolaika. He's giving a power. Why? What is going on? Are they parking? What is in and is vive? And it's not better than nothing. Anybody So I went to court date them so 11. Did I go demand and it's by right, I'm very wrong. Correct. You have to get what you need if that's what you need to do to get your stuff back. What I was saying in personally, Jeff furniture, you already got your life. I was being real. Because you don't even know the furniture is find a way of everything. Sister talk. She believes that. You need not to walk away. It's not for anything, Mariango or anything. The question is, are you able to get the furniture? Because at the end of the day, if they are the ones that have receipts, they may claim furniture because it was not officially handed to you in receipt and everything, which might make it difficult for you. So why would he call my parents and embarrass Because that's Tinashe. Because that is how Tinashe operates. He does things. He's very selfish. I have that Tinashe that once I have had to mediate. Daddy Pipe. Try to mediate na Rachel chaiye Pipe. Pavakaita ma issues. Na Rachel havana kuita ma issues andakazoziva because apparently ndakaenda kanoita zvakaita na Rachel. Akatodzoka ndikati because Rachel anotonditi tete ndikatozomuti ikomurora ari kuuya rini Tinashe zvawangoti zii ndo pakangondipindura. That was probably the last time I spoke to him because nina Rachel we get along taitotaura zvekutotaura zvazve. So I said to him komurora ari kuuya rini, are you making arrangements? That's when he mentioned akataura statement ranga risiri kuita mushe rekuti sometimes when you start kuziva munhu Loveness zvinonetsa pane paunochinja mind, and I could tell where he was going with it. I didn't take it far. That was the last I spoke to Tinashe about that situation. And I see ipapo. But I was seeing another. There's another what I never really spoke to because I didn't want to get caught up in Zealand. But apparently after I heard in Rachel Yenkagotaura Kata movement that is Tatagata Shona, you never more my friends I want with Vatinas. Kunyu Jesu. Kuti movement that is I want to go to Tinashe. Aona kakupenya kuna Rachel akaona kune kamari kanotoreka because apparently at that time kwanga kuino mwefuti msikana wa South Africa ngarowa mari zvokutairidza meri achitoriko narasi msikana yari kuchema karowa mari. So I don't know how you plan to, because apparently I'm sure if he's making his own threats, he's gonna come around and start doing things. It's going to be either ichangoita hondo back and forth muchiramba muchita kungoti aburitsa ichi until it gets very bad and it can get I can feel your point right now, to be honest. As much as we were not talking,
honestly, Pandatera, the stuff that you said in your audio, the I was like, oh crap. He was doing the same thing. You would have think kuti munhu achinja akutraya kudzikamawo kuti zvinhu zvifambe, and would at least have a little bit of fear kuti munhu ndikudhilani munhu ari all the way to Zimbabwe vana and everything. Yeah, but I love that. I want that money. So how much money is he owing you in total? He embarrassed my parents. My parents, why come Mataga, the Muslim? I never would have blessed a money number. So should we let it go? And he dragged your parents. He did. He dragged your parents. Waura manimaki wakupa vanhu mapawaziwo mahuro wayasina kana varume wantorwadziwa wakupa mapawazi ekuti vagare nemaki. How do I feel winning paimba yokuti ndeyangu maki yarugara nekangu kamusikana kakutaura shit? Yeah, it sounds very messy. I don't know, and I don't know how to advise on such things. I'm sure you're trying to figure out how to get all this out, because what you need to do is get it out there before anybody else leaks anything. Whatever you need to get it out before, because what happens is you will have the upper hand if you say your own stuff, because this is what kazozvibatira kumaraino. I was angry. So no information yainayo yaari kuda kushanda naye. You can't keep saying kuti ndichaliki kama audio kuti ase kuti ndakakutuka usakauka ndikusekerere when you took my money. Andikusekerere, I want my money. I want ndakashanda inini. By now nikademba yangu ndakagara mutabhabhu rangu so. But you came and you acted as if you came, you acted as if you want to be a part of my family. Now wautanga kuti uyu munhu yamumuzive. So, Irini, I'm happy to stand with you because I can understand. Irini Tinashe, to be very honest, I've never met him in person. I refused to meet him after I felt he was such a narcissist. He's a narcissist, man. I refused to meet him, and he knows I don't. He knows. vakomana vekujenje muri vamwana vazizvokuya pamapublic not everybody anda kuzikana akambotuka tiri pavideo afunga ndiye kanogona kurekodha ndine zvakatowanda sandatanga vanondomutya murume uyu akakona. At this point now, he needs to know that you and I have spoke, because what he did is he found a way to bridge even things worse. So now he needs to talk, because that's going to shake him. You know what you need to do? You need to call him. And then she wanted me to call him. Just record him. Hear what he has to say. Just record it. You come and embarrass him on life. Keep doing that to people and expect to be. Suddenly hanzi ndiri kuentertaina Tinashe. Manzwa kuti ati ndifonere Tinashe ndiani? Just call him. Sis. Ndaona wandiponyera ndaona kuti wadzima message. What's the story? Andimurunzwa ndakati ndimufonere. I never looked for him. Ndakatomfonera suddenly because ndakamufonera ndiani akati ndifonere munhu. Mira tipadzogorotse. Mira wena mana pela mana I refuse to meet him, and he knows I don't. He knows. Terera Felicitas amtara nditi hanzi Felicitas ndiye akati ndifonere Tinashe. vakomana vekujenje muri vamwana vazizvokuya pamapublic not everybody anda kuzikana akambotuka tiri pavideo fucking everybody isa video vari motikari mangu what those boys vakomana vekujenje mangu akapfekedzwa nditongo kati amaiti manje tinoshanda nini sei vanondomutya murume uyu akakona. At this point now, he needs to know that you and I have spoke, because what he did is he found a way to bridge even things worse. So now he needs to talk, because that's going to shake him.
You know what you need to do? You need to call him. And then you record them on but face his side. Put it Whose idea was it to call Tinashe? You know what he has to say? Just record it. Then you come and embarrass him on live. Yeah, because you can't just keep doing that to people and expect for people to be okay. That's bad. I was lazy. Just call him. Says, Mongo to us. I nothing. I don't know. I don't know to my message. What's the story? And the Murun's was story. But it didn't down do Chagana Tinashe. Never. Then after that, Never did. I want to say this story. That was Taura. That was when I liked him to show because it's so 11 to go to court. So I didn't want to disturb the guy with my court. And the guy, I knew that my property, the put to property, but I don't know whether I'm going to win it or I'm going to watch. Because I'm trying to recover my money. Maria and Twangu, up to now, last Friday, I'm not getting rupees. Anna quiz. I'm never know by Coco if you want to listen to me. Tinashe, it's all tea. And I'm lazy. I'm going to marry a quiz rapanache. I'm a lawyer. He is actually against me. Then I don't go so bad. I'm going to say, my wife, all my tea. Yeah, so you pay. Another bongo, welcome for near. And I go, I'm absent from the company. I come for near Akala, Fura. I can't come at the my key. I didn't get a finger at the soap. Yeah, moo. I need. Why are you refusing my kids? You could that the finger of that Zimba. I got you with that cheese. I got it. I got wait. I got Afura. He's so rude. I never respect him to American kind. Same doesn't understand that I don't like him. Respect American boys. One would ever got disrespect. I mean, what a name when the company again, which will remain on. Even the company that not very much now. Who would I need that? When I go down almost 50 years. So you can't say you were forced by Celestas or Treasures. No. This was a conversation between us. I couldn't even speak. They speak. So what is the problem now? Our things in National Committee family group. Makumuseka, almost not the Celestas are not paying up. Kanagata, almost the fishing blows up. To avoid it from blowing up, they were going to go in private. I could be with a group, they did not put chairman with it. They didn't know any better in the and I won't say I'm exhausted. Financially, I'm actually trying to pick from the wedding because all my savings from the wedding, I can't pay that. So I'm whatever I do, my shop, somebody, whatever. I'm trying to make money to get back on my feet. I am trying. So I can't again sacrifice again. It's only 8,000 you need to give back. And you are working every Friday. And then I don't know 4 5. Which means I want to marry both. Can I put my property? I got budget 11,000 in total. My sister Bruna can like it. Which means there's now a project. I got any case property. I got budget vacation. Pana anotogona ngakavarwa kuti mari yacho yedu because Tinashe ndo function yake. Pana anotogona ngakarowa mari yoyo. Arikuzvitika ameno mashift enyu kanoti hasikurara kumba. Even if the thing is the truth is there is only 24 hours in a day. So no matter how many jobs he's doing, he's getting paid an hourly rate. Do it, let's put it, when you just do it on a basis do the maths. You need to understand whenever home care. On an average, muna sends are like 60 hours, 70 hours, 40, 50, 60 hours every week. And in like 120 hours, they barely make $2,000 in 2 weeks. Ndinotambirisa vanhu. Yes, Tinashe in the Camona, Narrow. That guy gets about 2.5. That's one job. That's not true. I know people 2,500 in 1 week. Akuna. Does he make? We can say Mariachi about Maria apply. Maybe that's why I Maria saying. So why not 2,500? I'm 2,500 per weekend. Every Friday, yes. Kubasa kwake kumatini, yes. Akuna.
Kumakini, I can testify that because me ndakagara naye. Because usually my checks is in companies like that, they give out Not checks every 2 weeks. I'm gonna show you why I'm not drunk. I'm blocking you. Ban from all streams. I'm actually going to ban you from Saka, what happened? Why can't he pay my up on whole stuff if he page. had been stepping up and doing what he needed to do? Chicha Neta, why is he not doing what he needs to do now? I don't know, ka. Now, this deputy, I would Chicha because Chicha is Chicha. All right, you don't want any more or one or anyone out. Munhu wese angotaura natina chakudana natina is the problem. Because the truth is, if he was making that much every week, he would only need like 4 weeks to be able to make about $10,000. Exactly. And he made that $10,000 instead of paying, he went to buy property. Could only watch this of the competition. In another explanation, I think this guy in the field challenge with what I have, and he wanted to prove a point that he can do also. But in India, there's nothing that fences me in America. Both me have got the life here. And this is rich, but the life young, you know, a lot of people are not going whether in America or else. But in India, Shanda Loveness. And the Puno was at many times the man with all that we wait, and then besides the man around this. I always have money in my pocket. And the shy my $2. I might share my no. I wait. You know too much of strong to do. But you and Joe will go to 200-300. I'm okay. My life is okay. So back we are not going to cut you because I think when you move to boys when I got there, I get out of my house. Don't find the only you know the door number. So that is this apartment yako ya unogara and the bulutwe I can go kumba kwetu but anything change road they Baba Harare. Because it's like every time we fight want to kick me out at night. The other time back to the police and to Raponium I want it they got one Dela 911 because that America Mundela 911 police uya in our so police are here don't tag and you can remember you sure you're okay. How did police come? Pana kanga sheds ama police. But it was often iPhone, but it's iPhone, you know, cake. But it's a look at it. Here, I don't go your money. Don't have what the phone is up and don't have that. But police, I want to check on me the next day. But men, if you're going through stuff, tell us. Don't protect someone. I'm not okay. But I was putting in a situation where someone in America, this was a Sambira, whatever, to let me wait this way. So along the line, I had a good change now. That's when I said, okay, I think this guy, I don't think I help. Because someone, they don't do whatever. I can help it. I care about it. And you know, and we got along so well, and I thought, okay, so then now this. Then now, what about what I went for? What about Maria Evan? Liar. Guys, this was a conversation between us, but you can imagine Kuti, the whole time this is the only time you heard me talk is the only time I was made to talk and I was allowed to talk. This is why I'm telling you to Kadush. So that Andy said, I can't just walk out without anything. Never, but I should have. No, I can't do that. Yeah, he definitely used you, and it's gonna take a lot. It's taking a lot of you mentally, physically, and everything because they don't play around that nonsense. I don't know now which is I have to it. Yeah, you should have really let the police handle that because iko kutokuteerera kwavaita izvozvo vanenge vatori nerekodi yake vachiziva kuti anorova vanhu ndosaka vairamba vachiita check on you. They have a record yake because nyaya idzodzo dziriko. Yeah, so handichanzive manje because aina ndichine visa ndaingozvinangira kodogara kuamerica
ndonomubvurisira joke because he wants to threaten me yet ndakamuprotect ndichimuvharidzira even vanhu pavaitaura shit ndaitaura kuti no because I was just trying to say no, you know what, vanhu vanonetsana muzimbabwe. But now he wants more. And now the problem is now pane muchato yakuda kuguriswa and all that nonsense with all this. How are you guys going to handle that? You still need to talk at some point. I don't know because inini chandokudaka ndakamuudza last time ndakamuudza ndikati dzimisa muchato because inini hangu I'm tired, it's not working for us. Ndamboedza dzimisa hako muchato wacho ndounoziva ndoukuamerika muchato haungodzimiswa hautongodzimisika zvekungodzimisika. You both have to go to court. It's a whole process too. It's been how many months now? kuti kadzimisa karamba alright waramba chindipaka zvandikuda ndipe machii uri kuramba uchipa vanga power over me. How do you give other people who are not the white power apo maranga chokupa vaile mashamwara my ex-friend ikone zvinokusekwa kuti vanenge vachindinyeya behind the kuti how do I feel inini semukadzi saka paura muri part what am I suffering for? You can't do that. You can't do that. Inini I want to fight for that. Kana asisade inini ndaarabata nazo at the end of the day ndakatotanga kumuudza inini hangu I'm exhausted. Ndaneta. We fight every time. Then you come and say, so you do that. Anouya ago kunyora paragraph. My wife, I promise I'm going through rehab or what I'm getting rehab. Yeah, what rehab is he going through? Next week. No. He's going through rehab for what? I'm going through counseling. You go through therapy. And what was there any proof of therapy that he was going to any therapy? I typing in the therapy here. I don't know. Well, I'm going through therapy. Yeah. Change. It's not like I grew to love him later. But he definitely played you. He definitely played you. In from the beginning, oh my God, this woman doesn't know the man she's dealing with. And to be honest, I think even Shepherd, even up to now, Shepherd, you know what, Shepherd? This woman, if she had really understood from the beginning and stuck with you, because Shepherd, I don't put up and looking better like from my mouth to your ears, Shepherd, I don't put up. Even if Papa, I told it Loveness, take it easy now, Feli. She's going through a lot. Shepherd loves you like he was the guy that would have genuinely, and hopefully someday in the future, you guys would work things out. Because Shepherd was really there for you. Like, if Papa, I told it love, take it easy now, Feli. She's broken. She just take it, cease fire. Shepherd, and from me to you, Felicitas, there was never an intimate relationship between me and Shepherd. And I hope this clears the air between them, because these fights, I need them to stop. Being peaceful is what I want from today onwards. Really, I'm not a bad person, Loveness. And if you were, you know, and I don't start people. Then people fight against me. You know, and it hurts because you cry every day. To the extent you're putting the right hand of feeling better than TFS because I think I just funny. Then you don't do Sanangura. Sometimes when I'm trying to express myself, when the way I anger, it is a problem may anger. Sometimes how I express it, people will take it for not to Karan. But I took Karan, I was saying. So, I don't know the number, I remember. Yeah, man. You need, in the future, you need to be very protective of your children, because they damage children's minds. Because the little time you don't know what they say to these children that will have these children's brains in a whole different space after all this is done. Because some people are not meant to be. Maybe I was willing to talk to this guy. Sit down and talk. If you are going separate ways, we will go. But I don't know my now.
nana mbuya vangu akanakura vai saka uda kuti taure newe sei hauna kana hundu haurespecti kwakaroora kwacho hauna ndoshanza chiamerika chisina basa kuzimbabwe kuno waikatubhi hamo inato sei ende chinhu chiri kungonetsa inyaya yechii ndipekakii wakakutaurei kuti wandipaida. No, even I'm gonna try. I doubt he will answer my calls now because he's already figured kuti part of me was sort of agreeing with Shakaitika Newe kuti he was wrong. That's why he called me very upset when I was on the live. Saka, chances are he may not respond to my calls. But what I know, he texted after the call. No, my other phone. My other phone is at home. I don't carry it. And I told her line in Kumba. I would have. I can try to. Let me see. I called him on my Let iPad. me try to call him. Let me try to call him. Yeah, don't tell him. We want to. ndakatokata live kuti ndifonere back because ndanga ndichinoita kufona kuti Feli azive kuti ndafona. She wanted to make sure kuti ndafona back and ndikamuratidza kuti ndakanga ndafonerwa. I did not look for this guy. So guys, please don't listen to the lies. I never went to any embassy to tell any embassy. Okay? I never went to any embassy to tell any embassy about Felicitas. So please don't be told these lies. I can play more. I have more. Hold on. And Annette, I need to sleep. I need to sleep. Is muno yuka ndakamubatsira nemoyo wangu wese after auya kunoku. I never went to any embassy, guys. I never wrote to any embassy to report Felicitas. Anonyepa. Ngandipe paperwork yacho, guys. Let's meet halfway. Muchato chino chiombe. Chino zviombe chaizvo ndandakabva nchita ini nanguti kuda zvinhu zvepamusoro like helicopter ndakatoibhadhara ndega hapana kana sendi rake nezvimwe zvinhu zvazviri expensive like macakes and zvanga zvakakosha ndindaitoisa mari yakawanda because ini ndaida zvinhu zviri extra. Iye akaisawo mari yaanokwanisa then pane mari yakasara yaisakwanisa kubhadhara ichidiwa anditi kumba kwedu ndobva ndamutomuti anditi nditsvagirewo vanhu vanoita chimbadzo then when I go back to America I'll give them. Ndakatoramba knowing kuti ini ndine zvinhu zvangu mune maproperties and what not handiti ndikati no I can't take mari dzakadaro because mangwana vanhu ava they will attach properties handidi because iye haana property muno handiti munhu agarisa kuamerica asina kana imba kuno inini ndine dzimba muno ende unobatirwa zvinhu zvako ukatomusa. Ndobva ndaramba ndobva atrai kufonera vamwe baba vake vamwe vekuamerica ikoko vakati havana akatraiwo vakashaya. Ndobva ndazomuti no ini ndine vanhu vanogona kubatsira vandoziva vanogara vane mari ndobva ndaita reach out kune vamwe vanoti anti in fact ndiye akaita reach out because ngati ini handikwanisi kukumbira anti vanondinyima because vanoda kuti iwe uzvitaurire wega sesoro uri kutora mari. Ndobva aenda kuna anti vaya ndobva anovakumbira ndobva vamupa mari ambabva ndobva saa imwe payment yaida kuitwa papana nashungu vaya vakabva vakatobva kuamerica ndobva ndavaudza ndikati pane mari dziri kushota ini nangu handichadaura machibudisa mari unosaura kusisina kanasi. Okay, guys, it is what it is. I have a lot of stuff here going on. I'm not gonna keep going. I don't need to do that. Yeah, we'll play right. Hold on, let me see. Take a want.
1 hour 16 minutes to Daga want a couple of them. He loves to be famous in the wrong ways. But this, if you notice, a whole lot of people that he's trying are the people who have something going on at the time that he tries to reach out to them. And he doesn't really reach out to nobody. It has to be someone who's got a name, some money, or something like that. Yeah, which is very bad. Yeah. So I don't know. I don't know what the way forward is, but you know, peace be still. Hopefully you are able to get through the court. If you are waiting to do my court and get through your stuff, I'm hoping everything goes well and you are able to recover your money, because you can really sue him. If someone can stand for you here, you can really send him to court, because he's being unfair. If he promised, I hope he wrote it down somewhere, because he was going to be a part of the wedding, or otherwise zvimwe zvacho zvekungotaurana nemuromo zvine maproblems ekuti he will say he will... but kana wakachata neni kuamerica uri kuita kuti chikola koindoziva zvekuamerica. How long has it been since muchato wenyu wekuno? Takachata muna November iti. November, so it's almost... Maparents angu atoramba. Maparents angu akatoramba akati, how do you start kuchata ukati kuzive otanga kuchata usina kana kuroora zvekokoko zvenyu zvamunoitirana zvechirungu hatizive zvechirungu toziva chivani. So takatonochata certificate nditori naro. So November, December, January, February, March, April, May, June. You are past 6 months, because if it was within 6 months you could get it annulled. After 6 months you can't. It's a proper wedding. It has to be handled as a divorce, which some states require you have to be separate for a whole year before you can even file for divorce. So I can just say, let me try to get another visa. Don't fambira nyaya dzacho because I don't want that push. Yeah, but if you can come back and try to get back in the courts and get in the courts and be able to revive nyaya dzekurovana kwamaita idzi, because you can always go back. If there was a police report once before, then you can come back and see. No, there wasn't, but the police... You can go and find it. If police was called, you can get a report out of that call. If you did, then you are able to retrieve. They have records for all these things. They can go and pull out records and get you a report for it while you had called 911. Because ndairanga atora phone yangu yavigwa. That's where the whole day ndichitemera phone because I wanted to communicate, because I've got other cousins of mine who are in. So I just wanted to tell them if they can. Which is a crime as well, for him to take away your phone and take it away from you. It's a crime as well, because he was involuntarily confining you to a situation where he was blocking everybody. It's like abducting somebody. Yeah. Well, I don't know. I hope somehow it will cool off. It's gonna be a bit of a, with the internet, the way it raves, it's gonna be a bit of an issue for a minute, but it's something that will get through. Just whatever, or what the truth is, whatever you wanna get out for yourself, get it out before someone else leaks it out for you. Because it's always better when you say it yourself, because people will say, "Ataura ega." Inini handina chekutya Loveness chekuti ndingasiroti kwanzi ndine zvinhu zvandohaidha. Inini zvandikuziva zvakaswera achirekodha achitombondisendera bheki achiti I'm going to let people know. It's just kuti nditandiswe kuti ndiani anogara nemukadzi akadai. So what did he send you as in threats? Threats kuti he's going to play akamatukira ndaimuita kuti pamhacha musata nyoko what. All that rubbish. You should do that ahead of him and speak your story and tell your story and do that ahead of him. After you've been treated like this, any person is bound to react like this. That way, saka apa ndingomira nyaya dzemakoti kana nyaya dziri makoti kuti mungopfumburudzana pamalive ka makoti ekunoka havasvidi vanobva vati you are just distorting everything, you are disturbing basa remutemo wakauya kumutemo, saka unotombodzika. Okay, saka kukoti you are dealing nana Shuva ikokoko, is he going to be summoned to court as well? No, atotumira akabhadhira lawyer kuti rimirire panashi.
literally fighting me because I asked more than my kid. You know, if only you was to give me my kids, Loveness. I am not saying Morume will and Chamude completely like that, because there is a chance that I could give him, but on conditions Gandhi pay my key and whatnot. If to be very honest, do you really honestly, after all this, you think after giving each other chances, what did I tell you? There is going to be a change, a miracle is going to happen, and Tinashe is going to wake up a whole different person? What did I tell you guys? But you need to look towards the brighter side. All this is happening for a reason, and you can't be ignorant about it. And if you start learning, people will always be people. You will do better in life in terms of making decisions and choices. After all this, to be honest, if you feel like you're going to give him another chance in the future, I thought they could be, but this is too much for you to talk about it, another chance. He is moving on and stuff, because Muskana, I have a strong belief with Warudana. Now before Lindsay, I don't know about other chances, but honestly, I would just pursue trying to get my mental status back in order, whereby you are not every day sitting there stressing about how do I get into confusion and find a way forward. Because the truth is that it's going to be heartache throughout, unless if a miracle happens overnight after he comes back around. I would be happy if you guys want to make amends, but at the same time, as a true sister, I'm going to tell you, you are not going to change that guy. Yeah. You can tell him I said so. He knows it's the truth. This is the current audio, guys, right after when I spoke to Mai Titi, when I said I'm standing with her, So and she called me, I know you this was the conversation. All that happened. What you need to do. It's not a long time ago. This audio was so recent. July 30, 1:04 p.m. Once a dog, always a dog. July 30, and I don't know what is the day today. Sunday the 14th of August. In day 2 weeks ago, before Tanga Utuba, because after this conversation. Because from my end, guys, audio this is an audio like 2 weeks ago. Right when I spoke to Mai Titi and I was standing by her, then she decided, because the other people that heard the voice were speaking on my platform, she decided to come for me and started telling live. So it's not an old audio. It's from July 30, and we spoke at 1:04 p.m. If that helps. Can get it, but I think you need it's to right speak there. About it and not let other people speak for you, because July 30, 1:04 p.m. Guys, this is not like a long ago audio. I was recording because Mai Titi because I'm sure she has a recording somewhere of me. I'm not myself. Oh, be strong. It is what it is when you engage in stuff, and whatever happened. It's nothing. I'm glad I recorded it. But there's a way forward. Thank you. And if you ever need to talk, honestly, I'm at peace. And I would like to see fire. I recorded it. Because it's not my portion if I don't have to be doing such. And I hurt when people hurt, so there's no reason to be pushing wounds on already wounded areas. Yeah. And thank you so much. I'm at peace. If there's anything I can do, just let me know. Alright, so thank you. I'm gonna push up from just to get my revenge, because that guy can't just walk away like that. Yeah, then you have to do it. No, he needs to pay a punishment. And if you want him to teach a battalion, we start to say by internet, we can all do that, because I'm happy to fight people like that. If you want us to battalion and go fight this guy, we can all do that, because everybody's ready to fight. I think you should start by talking. Who is Panashe in this? See, anango uyanchitaura, guys. Right. So if I didn't record this, she would be saying I'm lying.
mafriends aya inda kuintroduce murume wangu makutoenda nerweseri makutokutsirana kuda kusungisa munhu amunyari chero even kuti shungu iyo wakayeuka munhu nemari. Is that a reason enough for you to betray and go behind her back? Like nemwana wako, can't you get your kid out of this? Mwana wako wachona so shungu mwana wa Tinashe. Kanashe mwana wa Shungu. Okay. Shungu was my friend. Ndiyo ku North Carolina. Shungu na Shuvai ndo my friends akwe ku North Carolina. Yeah. So Shungu was my friend. Yani mwana ali munyari says. Mwana wake ndo wanafanya kwatesa kuti iwe wa munyari. Who are you kupindira panyaya dzemunhu ane muchato uchitanzi you don't know her? Wakamutambidza imba tisitakaziona palife. Waiti uri kutambidzani. You know, say those facts. Kuti waitambidza takatokuona uchimutambidza. Ukati we present to you mningirikini saka wakura mani makies. Who are you? Should I mention that I spoke to you? Unongoti ndazokuta reach out kuna fail and she's just broken munhu yayo. Ari kurwadziwa because makanyadzwa bereki wake kuvadreka. This was the part yandakabvunza kuti ndoudza vanhu here pandichataura nenyaya yako kuti ndakataura newe inini akundiudza kuti inini I must tell you kuti inini ndindarisha out kwari iari yandifonera. I never called Felicitas, never called her. Ndikatomuseka ndikati you don't do that andisiri ndarisha out kwauri kunzwa. This was the time I was asking her kuti pandichataura nyaya yacho akandipa voice notes zvese zvandakakuplayera guys. She gave me to play it. I never just came and voluntarily played that stuff. Akatondipa zvinhu zvese izvi. I'm just trying to tell you guys kuti andina kuenda kuembassy ndichinomangara Felicitas. Felicitas anonyepa. She's a pathological liar. Anzi nini nditi mapanzwa here pari kutaura kuti anzi nini nditaure kuti ndarisha out kwari. Hold on. I was kureona Tinashe. Yeah, because if I do that will avoid it. Hold on. People are hearing. Kuti waitambidza takatokuona uchimutambidza ukati we present to you mningirikini saka wakura mani makies. Who are you? Should I mention that I spoke to you? Tererai guys. Ndazokuta reach out kuna fail and she's just broken munhu yayo. Ari kurwadziwa because makanyadzwa bereki wake kuvadreka. Yeah, because if I do that will avoid it with noise. Because normally if people are hearing you just talk from nowhere, they would want to know where am I coming in here. That way, if I want to know, we have to instigate out. And I don't want that. Inini ndaifanira kuti I reached out iari yandifonera because iye ndakakosha kufura vanhu vese. Okay, I need that name. Or what? I don't know. I need on names because I won't be able to remember. I know Shungu, Tanaka, and Shivai. Shungu, akabatsira patime yakaenda iwo kuZimbabwe uchiti makadzi asikuita wakabatsirwa naShungu nehama ya Felicitas. Because wakanga wataura kuti makadzi asikuita waienda kunochata usina mari usina makadzi ane mari waiti uri kuenda kuti wabatsirwa futi wakutanga asini ndakaenda kuembassy kubatsira. Why wakuita gang hapo kune shamwari yake yacho yakubatsira makumukutsanira muchifona muchimuda kumusungisa aunyare uda kumusungisa utaita sei? She has a right. Ndiwo wakamufonera wakati watenga imba wakafonerana na mai wake ndiwo wakavafonera. Now wabereki vemunhu are being dragged. Waivafonerere chii? Why show off for nothing? Kuda ungonzwire murume musvino apa imba yacho hausi kumupa property yacho hausi kumupa saka waimudireki. What was the point? We want to know the point. Waipa munhu imba yoda kuti uonekwe nevakadzi kuti unzone mari iwe uchitedza kubhadhara chikwereti. You know? No, maybe ndikaita live ndichitaura izvozvo he's going to come through achitry kuretaliate. So maybe I should. Wow. That's breaking. It's very sad though. It's really it's hard to just watch because it's not like who is going to be happy when crap is going on like that and people are breaking each other like that.
Who is panache in this thing? You were helped. I said that's some of you were helped. Because my child Maria akwa Buddha wakati waka-apply. Now wakunyima muri maki waimupire wakakupinza zvihama zvako nene haunyarere. You even supposed to just lay low semunhu akabatsirwa because here you want to come and paint the picture kuti you are doing everything. You place the man which is not the man because real men don't do what he's doing. I'm trying to find the questions. Yeah, you dragged maparents ake nezvaari kutuka left right and center vanhu vaya vana kana zvavanoziva. Why did you call them? Kana isiri imba yake isiri property yake waimuudzirei chimunhu ngazvirongera birthday rake ega. Hauna kana sendera wakaisa kuzo wakatombofonera uchinzi mubatsirane keke rake raakabhadhira 2000 ku the bill wakati hauna mari. You didn't do anything on a birthday. Akazvitira birthday rake ega. Mota iri kuti aida kutozvitengera ega akatokukumbira kuti tinditengerawo ndibatsirewo kutitenga motikari ukati ai ini ndida kukubatsira ndakatonge ndida kutokutengera imba zvemotikari it's a small thing. Saka why now wakumuda panache kamwana ikako kanonzi panache kamusikana kakataura shit and you are threatening muda kumusungisa ita sei. Panache ndiye mwana washurai and they are not related. Ndindakati kuti vazivane naTinashe and hazi agent wekumba ikoko Mai Titi vakadhiga information yese havana mbobvira vatombo ndiye mai vemwana ndivo mai vemwana Shungu ndiye mai vanengirinwa Panache. Shungu on our wedding akatobatsira uyati makadzi akaaskuita akatobatsira because Shungu andotamba naMai Titi maraundi akati aiwa ndakupa mari yangu yese iko zvinezvi andiri kukandirwa yeraundi tiishandisa iwewe ozondikavha Tinashe ozondipa murume wacho akatobvuma waivepo. Saka if you were not involved waibvumirei because wakatoti yes ende mukadzi ari kukuitira favor semunhu abva kuAmerica kwese usina mari mukadzi anga exhausted nekungobhadhara zvimwe zvinhu. I need you to do a short audio yekuti ndishande naye andinotoona ndaibatawo kwandaibata and I want to work on this because vanhu munhu ari kurwadziwa. If this is coming out from angles dzati kubuda just to explain kuti guys muri kundiita mubenzi but here these are my friends vekunhikirinu. How can my friend's daughter be the one akabata maki ekumba kwangu yandakatengerwa nemurume wangu and yet I cannot? Just something that can brief me out on this so I can work with that. Unozoiplaya ndikuda kuiplaya that way ndinongotaura kuti ndaiwana kwandaiwana. Okay. Yeah, because I need to Nongoita a brief audio of just explaining this scenario. Why you are mad and why you are really going crazy right now is the reason your friend here your friends' kids are in charge of things. Apparently, a lot of things are going on being ran by this child who you don't have an idea why she has become a part there. She's supposed to be your friend's daughter. Alright, so let me say. Alright. Alright, send it to WhatsApp. Ndozopedza mangwana ndamburara. I need to rest. Andimaona kuti this was like almost 2 hours of talking. Dzandisina kana kumbotaura zvakawanda. But munhu opedzisira kutaura kuti hanzi inini ndindakamuripota kuembassy. Guys, make sense out of nonsense. Mataira kuti out of almost 2 hours ndiye munhu anga achingotaura. I couldn't even speak when I wanted to talk. Ene ndakamurekodha pandakangona iri nhamba yake ende munhu andakablokana naye ndakatomubloka for a long time after nyaya zizo. I don't even know kuti ndakamuunbloka sei. Payakangorira ine zita rake ndikamhanya kunotora recording device because ndoziva kuti munhu wacho anonyepa. I know she's a liar. Andirekodhe vanhu guys but musi wacho ndakamhanya and I thanked God kuti ndandine the other I had my iPad with me and I recorded her.
because right now angada ari busy kundinyepera achireva nhema. Like, how do you lie on yourself like that? I have the videos. Ndikumashandisa, guys. I'm going to go somewhere with them. Musa Mirai, Kanadakambozinsa munhu wekuZimbabwe, listen, this one is going to learn from me. I'm going to go above and beyond. Because in the time of death, guys, I'm getting death threats. I get death threats in my inbox. Here, I am told people are going to come and kill me and my family here because of this woman. And it's her sending messages. I'm already having this with IT people, but good researcher. And then someone goes and starts saying stuff. Apa ndori busy kupiwa. And ndinambobvira ndapiwa mari negovernment yekuti ndite zvinhu. Iwo ndowakapiwa mari. My friend, ndine information, ndine mareceipts. Iwo ndowakapiwa mari. Muchato wakatobatsirwa kubhadharwa nehurumende. Muchato wakasponswa wangu. Zvandoziva. Muchato wakasponswa wangu. Guys, musandione kunyarara ndina kupusa zvokudaro. 15,000 of the wedding yakabva kuhurumende. Anozviziva Felicitas. Hazvisi zvokutyisidzirana kana kuvhundutsirana. 15k yakabva kuguna. 15k. Yakabva kuhurumende. Ina handitaure zvisina V11 saka musandipikisi. Felicitas, don't do that. Kana Tinashe akapiwa vhara muromo yake. What was the coincidence yekuti iye anonotasa muZimbabwe mune makadhi la hobho akawanda kudaro. Iye nemurume wake, they ended up vari kudealership yakatarisa motikari yaJoy vari two. Aikona kuvharwa manimi makapusa sei. What is the coincidence yekuti Tinashe anoita inquiry yekuti anzi ndinoda kutengera mukadzi wangu mota yakati. Same motikari yakanotarwa nemukadzi wake muHarare. Yes, mune madealership mangani muHarare. Can you school me, guys? Maybe ndiri wrong. Failing aburise V11 nekuembassy. Otherwise ndikusuwa American embassy yekuZimbabwe. And kana ndasuwa American embassy yekuZimbabwe, Felicitas atori under fire. Because Arkunyepa, she's lying. She needs to give us the information that shows. You can't just wake up and tell people kuti hanzi Loveness akanotaura kuAmerican embassy. Guys, what are the chances yekuti Tinashe anonotsvaga one motikari yakafanana neyaJoy one dealership in the same embassy, the same place, then Felicitas anoenda kunotsvaga the same car. Atisi madofo zvekudaro takapusa hedu but tinozvarwa usiku man. Guys, musavhundutsirwe nezvinhu zvisina basa imana vhairidi pirimbuka. Kana paine mavideo, guys, gifts esakabhadharwa pamuchato. Paka-announcwa mabig figures pamuchato. Mari dzese dzakaenda kupi dziya kana munhu akuridza mhere izvozvi achihwahwata achizhamba kuzhamba zvikwereti. Mari dzai-announcwa. Guys, musavharwe zvisina basa imimi. This was a synchronized thing that was orchestrated and well organized. What are the chances yekuti Tinashe anofona ari kuAmerica kudealership? Tinashe calls from America and calls and checks on a car prices. Then it is the same Joey's car.
yakazono ende mukadzi wake goes to a dealership. Joey na Mai Titi vanotozivana, guys. These people, they didn't start knowing each other yesterday. Suddenly uyu ari kunoona motikari yaJoey, guys. Guys, musandidene if you don't want to deal with me, because I can be an asshole. Felicitas, don't come for me if I didn't send for you. Okay? Tell the truth and tell people. Don't lie about my name, because I never went to the embassy and reported nothing, and no embassy called you to tell you something was reported about you. Felicitas, don't call for me if I didn't come for you. If you do, then we can deal. Because I have information inside. Amurai vanhu zvokutodaro feli. Madonhedzera amakaita ndegemeni kuti zvifungidzirwe kuti iwo wanga uchifanirwa kudonhedzwa pakazodonha ndegemeni because Mwari akakuprotect. Don't do that. It's not how it goes. Felicitas, I have inside information. Makauraisa munhu wehelicopter kuti zvinzi zvapotsa feli iwo kuti ungobuda uri mumanewspaper uchinzi zvanga zvachida kuuraiwa zvikazobata munhu. Don't do that. Ndine information, Felicitas. Let's keep moving. Kana uri kuda hand. Kuda kuti vhara kumeso imimi. The following day, guys, vanhu vanoda kuti vhara, wakuda kuti vhara, kuda kuti vanhu vakapusa munyika. But havazivi kuti kwavanoshanda ikoko tinotori neinformation yofuti tinoshandawo nevanhu. Distraction yega yega. Felisa, stop lying on my name when you are the murderer in the world. Iwe ndowapedza vanhu wakuda kuuya iwe uchida kuti hanzi nini ndiri ndazodai ndikazodai. I have no time yekuendera kuembassy because pawakauya kuAmerica kwacho wakabuda nei kunze kwekurohwa natinashe nekupumburudzwa kunoku. Anyway, guys, I'm good. Guys, vanhu ngavasadena because inini information deny. I love you. Let me stop here tonight. Without shandisa. And then coming here talking nonsense. Distracting who? Felicitas, I'm gonna see you in court. Nine marecordings ako dofu. Liar. Like literally even try to make everyone follow you and follow your lies. I don't talk about you. You talk about me. Ini ndini content yenyu. Tabasa rokuuraya vanhu and you continue to think that you can get away with that. Inini ndini content yenyu. Mukasataura nezvangu kuti ndikupindure. I'm so glad I recorded your ass. Andisina kukurekodha izvozvizvi ndakamira ndichiita kunge dofo ndichingokutarisai muchinditukirira all over the place. Kana uchida kuzviuraya zviuraye because istress dzaunozvipa, Felicitas.
da kuuya panapa uchitangone stress hysteric idzo dziri nhema. If you stop lying you won't be stressed too much. You sit on too much lies, you would really be stressed. I go down to nyaudza panapa. And if you keep pushing, I'm coming back. Ndikudzoka. Aundinyaudza panapa, kuda undinyaudza. Mari dzamuri kubhadharwa uku. Good night.